things, we can do it with very simple techniques, with very simple methodologies. This can be done aligned with the Paris Agreement SDGs, Sustainable Development Goals, and the built environment has an alignment with all of the 17 goals, but with specific to SDG 7, for example, SDG 11, SDG 12. But in general, we try to align with all of this in relation to 17 goals. And this is basically, sorry, there's a bit at the top that's cropped, is to understand our impact, our built environment impact on global warming and climate change. So these are the main factors. So rising temperatures, more extensive extreme weathers, rising sea levels, and increase in CO2 levels. These are the four main parameters of climate change and global warming, and they extend to multiple factors. In fact, this year, in Riyadh, we have faced that, temperatures in the winter were not very cold and very, as they were last year and the year before, and that's part of global warming. And you can expect a hotter summer this year, so be prepared. So the climate change threatens our health in many different aspects. So it affects our food industry, food supply chain, air, water, and all of the effects that we see even on a daily basis. Droughts, air pollution, and so on, which affects the whole biodiversity. So all of this is basically because of what we are doing to the environment. So our villages, our islands, our big cities, our built environment in general, it's all about, affecting the global carbon emission and emissions in general. So what we try to do is try to move towards a net zero carbon built environment. Because if we do that, then that's a solution towards carbon neutrality in overall perspective. So one of the aspects is city go green, basically looking at a city as a whole, and not just the building. The building is one element of a city. So imagine, as we said, you're adding one New York City every 34 days, so you can really have an impact from a city perspective to really go green. So cities can lead the net zero carbon and decarbonization goals. There's a session today by the Red Sea Global, so you can attend and see the initiatives that such a big project of Saudi Vision 2030 can contribute towards carbon neutrality. So not just, as you said, thinking of an individual building, but we want to think as a whole, a holistic approach of a city towards carbon neutrality. This can be energy emissions, the energy production, renewables, transportation, public transportation, waste, water, and all of those aspects. So we're basically really on a roadmap towards zero carbon neutrality. So the key here is to have a building code that's really going to help us achieve the carbon neutrality and zero carbon or zero emissions by 2060. And luckily we have the Saudi Building Code, which addresses multiple issues: energy efficiency, insulation, water efficiency, and all of those aspects. So we have a mandatory code, but we also have voluntary standards that we can follow. The lead rating system, Mustadam, for example, and other voluntary systems. I'm not going to go into a very scientific presentation here, but I'm going to go quickly through these slides. But basically, this shows you that the increase in temperatures and the CO2 emissions over the past years, decades, is continuously increasing since the Industrial Revolution, and it's still going in a trajectory that's going to go beyond the 2 degrees Celsius. At the moment, the United Nations has put a goal to reduce its temperatures from the 1.5 degrees target, but after COP28, we saw that that is a very ambitious goal, which might not be achieved. So we're looking at the 2 degrees Celsius as a minimum. Some projections actually have indicated that we will go beyond the 2 degrees Celsius to 3 degrees, 3.5, which is catastrophic if you know the impacts of it. So just a few slides on the greenhouse gas emissions. This is very detailed in terms of what we're doing in the environment in terms of the temperature indications over the globe, and looking at the CO2 emissions and the rest of the greenhouse gas emissions. So every ton of CO2 emissions adds to global warming,
and this projection is going on, as a global ton of CO2 equivalents, and we're going to see this increase every year. Temperatures will increase if we continue on this trajectory. This projection from the United Nations Interactive Atlas from the IPCC is basically for a projection of 2 degrees Celsius. This is the modest projections of global warming if we continue on the path that we are on. If we talk about carbon emissions, basically you need to address 3 scopes: scope 1, scope 2, scope 3. Again, I'm not going to go into these details, just an introduction on this. Scope 1 basically is direct emissions from your operations or from your business. Scope 2 is from the energy purchased and so on. Scope 3 is the indirect of your business or your operation. So basically this can be through an upstream activities, your company operations, and downstream activities. And this, this slide in itself is a separate presentation. So decarbonization, basically you go through the whole life cycle. So you look at the whole life cycle of either the building, which we're talking about, or business operations on a daily basis. So how's your business operating? How are the employees coming to the building to work? What are your activities on site? Are you recycling? Are you managing your water? Do you have energy efficiency measures in place? And so on. Most of the CO2 sources on a global scale, you can see here, basically you have the sources, you have the oil, natural gas, coal, and non-energy sources. So these are the source emissions. Basically you can see that mobility and industry have the highest emissions of CO2 on a global scale. Buildings are all over there as well, agriculture, forestry, and power. So this is, a very, very brief snapshot on what is the source of greenhouse gas emissions from different industries and what we need to focus on if we're using these different sources. At a global scale, global greenhouse gas emissions, 58, almost 60 gigatons of CO2 equivalents, which is, can be divided into several sectors, as you see. Most of it is from the energy industry. You have transportation, you have all of this fossil fuel combustion and so on. Again, a few statistics here, but I'm trying to move a little bit quicker. Lots of memes, lots of cartoons on greenhouse gas emissions and CO2. You can see here, I hate it when you climate scientists talk about extinction. You can't offer some hope. And we are always warning. We're always scaring people. So if we have a survival, the person on the planet reduces their carbon emission. You can take the first step by walking and cycling, and then this is what we get. I'd rather die. Or sometimes people think individually that we are all on the same boat. We're all living on the same earth. And there's no planet B, there's no planet C, there's no planet D. We're all on the same earth. And this is what actually happens. هذه المشكلة اللي حاصلة الآن إنه we burn all of fossil fuel, we emit CO2 emissions and all of that, and we say we're lucky it's not in our country. We're lucky it's not in our neighborhoods. We're lucky it's not in our business. But we're all in the same boat, and we're sinking. Or if you have an industry, if you have stakeholders, and you talk about environment and all of what we're talking like now, and they don't hear you. But the moment you say money, economy, that's when it clicks, that's when they hear you. So, as I said, if you're going through this trajectory, the CO2 emissions and the global warming were projected at a 1.5 degrees Celsius, but currently it's elevated to 2 degrees Celsius. And as we saw in COP28, that number is actually very modest, which can go to 3 degrees Celsius and even 3.5. This affects all of the things we have in life: water, food, our pleasures that we live in every day. So food, water, ecosystems, extreme weather events, risks of extreme heat, extreme climate conditions. We have droughts, we have rain floods, all of those effects. But the intensity is going to increase. You're going to see the colors all to the red colors. And this shows you that if we have an increase only at a 2 degrees Celsius,
Or if you look at it from particles per million, 450 particles per million, is it safe or not? This in itself has lots of research that climate models ignore the positive feedback effects. Okay, this is again something that we can discuss in more detail when we have the chance for it. If you look at the companies that have targets towards carbon neutrality or zero carbon, again, it's picking up, but not at the pace that we want to. But there's a momentum there, especially if the country has announced their carbon neutrality ambitions, مثل السعودية by 2060. So these are the percentages you see from the 2,000 companies that were surveyed in 2022. These present self-claim to be achieved in corporate strategy, declaration or pledge, proposed in discussion or not specified. Alhamdulillah, yani most of the companies, yani we have 2,000 companies surveyed, not specified is very minimal. Most of them are in corporate strategy. So in a corporate strategy, basically, most of the companies from the 2,000 surveyed companies have carbon neutrality or sustainability measures in their strategy as overall. These are the top 5 sustainability and climate trends to watch for in 2023. So you have the companies here looking at the percentage of net zero greenhouse gas emissions by 2050. Companies have said, you know, they have different strategies. Are they applying it yes or no, partial or no? This was done for March 2021, 2022, and October 2022. There are different standards to be used as a guide towards carbon neutrality. So you have the road to zero carbon emissions. This shows you a guide or a ranking system for 55 companies ranked on net zero carbon targets. So these are the pillars, the number of companies. You have the pillar 1 greenhouse gas disclosure, greenhouse gas targets and reductions, and overall aim towards zero carbon in general. And most of the SDGs, as I said, are focused on, of course, they are interrelated. We cannot select one and then neglect the other one. So most of the common SDGs for businesses, they range between the 4, 5, 8, 12, and 13. And most of it is towards the 13th SDG, which is climate action. All of the Fortune 500 companies are involved in the zero carbon emission and carbon neutrality road, and most of them use these 5 or 6 most used standards: SEER's RE 100, SIBA, science-based targets. We are still in, and we mean business. So again, this report, you can find it as part of the climate tracker, showing you the number of companies in different sectors and what are their targets in general. So basically, we want to have climate action and climate movement. We have 4 climate action pillars: reduce your own emissions, reduce your value chain emissions, integrate climate into your strategy, and accelerate climate action in society. So if you as a business or individual or a building have these 4 pillars, then you're on the right path. If not, revise your strategy as a business, as a company, as an organization, incorporate these into your businesses. It's not gonna be done in one day, 1 week, 1 month, 1 year. It has to be on a path and a roadmap to carbon neutrality. One of the climate action standards you can use is a Climate Action 100 Plus, which is a benchmark showing different companies how you can reach the net zero benchmark. These are indicators that can be followed, and it's a very elaborate standard. So you can see, for example, you have a short-term strategy up to 2025, for example. You have a midterm, you have a long-term strategy, you have the decarbonization strategy, climate governance, just transition, TCFD standards, and all of those indicators that can be used as Climate Action 100 Plus net zero company benchmark. In the science-based targets, basically one of the most used standards for carbon neutrality, you're looking at commitment, development, submit, communicate, and disclose. These are the basic pathways or steps that you need to follow utilizing the science-based targets standard in general. With the standards, basically, you can see the emissions of total carbon emission equivalent over a period of 5 to 10 years.
the level of emissions, if we utilize the standards you saw previously, it can reduce the overall emission, and we can basically aim for the 1.5 degree target if we collaborate and apply all of these systems. The standard is called Women Business Coalition. These are a set of groups of 7 business focused on climate, non-profit organizations like the CDP, the CIRIS, the Climate Group, WBCSD. So all of these have collaborated basically to join forces as a coalition to have the carbon emission and the overall targets by 1.5 degrees Celsius. So we're talking about, again, sorry for this, I think the file is not as the resolution of the screen, but this talks about the carbon in general as part of the circular economy. والسعودية يعني الحمد لله الآن متوجهة بشكل دقيق ومكثف and very specific on the circular carbon economy and a closed circle process for the whole country and not just a business or individual. And I'm sure most of you have some knowledge on the circular economy, and it's opposite to the linear economy, which is take, make, waste, basically closing the loop from the waste to reusing it, repurposing it. Some people have something called the 3 R's, some 4, some 5, some 7. Okay, so it's basically looking at the whole life cycle, the whole supply chain of anything you use in life. So embodied carbon, operational carbon. So you have to look at the whole CO2 emissions for the whole life cycle of the buildings, the industry, and so on. Lots of people neglect something we call the embodied carbon emissions. Okay, I think I'm done, so I'm gonna try to very quickly. I can share this file for whoever is interested. There's different standards for decarbonization standards, but the MBI, New Building Institute, Building Decarbonization Code for residential, for commercial. This is showing you the average person lifetime CO2 emissions and the building designers and so on. So I'm sorry. So finally, 3 points to remember. Decarbonizing building, including operations and construction phase, is essential to meet our collective climate goals. Building decarbonization policies provide opportunity to address multiple actions. And for example, the US Green Building Council, as one of the non-profit organizations, can help in that. I'm here today and tomorrow to answer any questions. Thank you very much for having me. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sud, for setting the scene and giving us a global perspective on carbon neutrality and sustainability. Thank you so much. All right. Thanks everyone for being present with us. We have some more really exciting talks coming up. ومعانا رح يكون الدكتور فهد الجهني من الهيئة الملكية لمدينة مكة. شكراً. Hello. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميع. في بداية الموضوع أحب أشكر جميع القائمين على هالفرصة اللي أتاحت لنا إن شاء الله مشاركة بخبرتنا في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة. كذلك أحب أبدأ البرزنتيشن بالتعريف عن نفسي. معكم الدكتور فهد الجهني، مدير عام قسم الاستدامة والبيئة بالهيئة. أنا أحب أبدأ البرزنتيشن عندنا اليوم بربطه مع البرزنتيشن اللي كان موجود بشكل سابق، اللي هو موضوع الاستدامة وموضوع كذلك كل الستاندرز الخاصة بالاستدامة اللي موجودة معنا، وكيف حنا إن شاء الله نقدر نربط هالموضوع بتجربة فعلية حنا سويناها في الهيئة، بحيث نوصل إن شاء الله للحلول البيئية الخاصة بالفيجن المستدام في بعض المشاكل الخاصة في المخلفات السائلة في مكة المكرمة وخاصة في موسم الحج. ان جنرال حنا بنتكلم على تعريف بسيط للاعداد اللي تكون موجوده معنا في مكه، كذلك في عدد المواطنين عباره عن 2.4 قانطين وساكنين في مكه، عباره عن 15 مليون معتمر في عام 23 بالاضافه الى 2 مليون حاج. طبعا مكه لها طابع خاص، مكه المكرمه لها طابع خاص جدا في التعامل مع ضيوف الرحمن، بحيث انه والله في certain time حنا والله بنتلقى
نوع معين من نوع المخلفات الخاصة بالأضاحي، كذلك المخلفات الخاصة بالحجيج. على مدار السنة كذلك حنا عندنا اللي هو الجزء في التعامل مع هالمخلفات، وحنا إن شاء الله كيف نسوي الحلول البيئية الخاصة بالريدكشن للكربون فوت برنت بالنسبة للعملية الخاصة بالنواحي البيئية. كذلك حنا والله كيف نوصل للحلول البيئة المستدامة في هالنطاق اللي بنتكلم فيه، سواء نتكلم على الويت، سواء بنتكلم حنا على معالجة المياه، سواء بنتكلم على المحافظة على المناطق والزونز الموجودة فيها بالنسبة للتشجير الخضري كذلك الموجود في مدينة مكة. في شكل عام حنا بنتكلم عن الأعداد اللي موجودة معنا بالنسبة للمسالخ الأهلية اللي بتتضمن الأنعام في موسم الحج وكذلك خارج موسم الحج، بالإضافة إلى مجازر الأضاحي الخاصة في فترة الحج واستقبالها وكيفية معالجتها تتم في المجازر الخاصة بمكة المكرمة. طبعا نتكلم على كامل السنة من 1.2 مليون إلى 1.3، بالإضافة إلى فترة الحج فقط احنا بنتكلم من 0.9 إلى 1 مليون. طبعا الهيوج نمبرز هذا يعني يتم استقباله في مسالخ، يتم استقباله في مسالخ وفق الاشتراطات البيئيه، وفق النظم، وفق كذلك الستاندرز اللي احنا موجود في المنظمه اللي بنشتغل فيها. هنا بيعطينا تصور عام عن المخلفات السائله، وتشز اليوم احنا بنتكلم على مبادره الهيئه في التعامل مع المخلفات السائله الناتجه من المسالخ، وكيف التعامل مع التحدي هذا وتحويله من تحدي الى قصه نجاح مستدام. كذلك احنا بنشتغل في الهيئه من خلال وضع الحلول البيئيه الجيده المستدامه ذات الطابع المستدام اللي ان شاء الله تقدر توصل معنا الحلول اللي نقدر نوصل لها للستاندرز البيئي. يعني بنتكلم الآن عندنا بالنسبة للدم الموجود اللي بنستقبله في المسالخ خاصة في الأضاحي فقط هو عبارة عن 126 ألف متر مكعب، كذلك هذه لفترة الحج مجملها هي 190 ألف. فلنا نتخيل كمية الفضلات السائلة الموجودة وكيف يتم طريقة التعامل معها من خلال وضعها في المسالخ، وكذلك الوصول لها أو يصير عليها ديسشارج للنتورك الخاص في المياه من خلال المعالجة الأولية الخاصة في مخلفات الدم السائل. هنا بنتكلم على كذلك الفوركاستنج كيف بيصير معانا من عام 23 إلى عام 2040 بالنسبة للنمبرز اللي بترتفع معانا اللي هو من 148 ألف كيوبيك مترز، من 124 إلى 148 ألف كيوبيك مترز. كذلك بتزيد معانا بالنسبة لموسم الحج من 40 ألف إلى 59 ألف كيوبيك متر. طبعا الحل اللي احنا بنتكلم فيه هو عبارة عن نانو تكنولوجيا، عبارة عن كومباكتد يونت كيف تكون موجودة معانا في المسالخ وكيف نقدر حنا نحلها بحيث انه والله نقلل اللي هو المساحة الخاصة الفوت برنت الخاص في محطات المعالجة، كيف احنا نقدر نوصل معاه للستاندرز. يعني احنا بنتكلم الآن تقريبا نوصل بالستاندرز بالنسبة للسي او دي على سبيل المثال من 300 أو ما يقارب 300 إلى أقل من 60، ثم بعد ذلك يصير عليه ديسشارج. هنا يصير الكومبرهنسيف بلان بالنسبة للتعامل مع ستيك هولدرز الآخرين. عندنا كذلك محطات المعالجة كيف احنا يصير عندنا معالجة أولية للديسشارج، ثم بعد ذلك لتقليل عملية المعالجة، تقليل عملية الكونسبشنز بالنسبة للكهرباء، تقليل عملية الريزيدنشال تايم، تقليل عملية الايفن حتى الكربون فوتو برنت اللي يصير بعملية المعالجة من خلال المعالجة الأولية اللي بيصير. وهنا التعاون السيركلز اللي بيصير ما بين التعامل في المسالخ وكذلك التعامل مع الإدارات الأخرى الخاصة بمعالجة المياه والخاصة بالمعالجة البيئية الموجودة معنا بالنسبة للمخلفات. هنا صورة توضح معنا كيف والله يتم استقبال الدم بمكوناته العضوية، وكذلك هناك المخرج معنا إلى نير اللي احنا بنتكلم لمستوى مقارب للسكندري، وكيف يصير عليه ديسشارج وديلوشن لكمية المخلفات السائلة اللي احنا موجودة معنا. طبعا السايزنج كذلك عندنا أحد العوامل الرئيسية اللي موجودة، سهولة كذلك وجود هالحل في أكثر من مكان عندنا إن شاء الله. هذا حل معتمد موجود معنا من خلال اللي هو النانو بوليمرز، وضعها والريتنشن تايمز الخاص بمعالجة المياه وكيف إنه يتم الاستفادة منها. هذا في المجمل اللي هو حل عن الموضوع البيئي المستدام اللي احنا بنتكلم فيه وكيف ربطه في الحلول المستدامة as practical solution as a practical example احنا الآن بنستخدمه، وإن شاء الله في طور إن شاء الله تصعيد أكثر من حل يكون موجود معنا في الهيئة الملكية إن شاء الله في مكة، وكذلك في الستيك هولدرز الخاصين في يعني مكة. شكرا لكم، وإذا كان في أي سؤال أنا موجود هنا للإجابة. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية.
دكتور أكيد نبغى نسأل الجمهور if anyone has any questions for الدكتور. The topic is very innovative and new. في حد عنده أي أسئلة حابب يسأل الدكتور؟ إيش الخلفية اللي خلاكم تدخلوا في إنه الفكرة إنه الاستدامة في المسالخ في مكة المكرمة؟ متى بدأ الهدف عندكم؟ اوكي، احنا يعني اشتغلنا فيه تقريبا من ما يقارب سنتين. يعني التحدي اللي كان موجود، ما نقدر نقول مشكلة قد ما هو كان تحدي موجود، هو في التعامل مع المخلفات، خصوصا في ظروف خاصة بمكة والأضاحي والحجاج وضيوف بيت الرحمن سبحانه وتعالى في هالفترة، كيف حنا نتعامل معاه. لكن كان المشكلة انه كيف نقدر نوفر القدر الكبير في عملية المعالجة، ثم بعد ذلك مع الانوفيشنز والترندز اللي صاير كيف حنا نوصل كذلك لحلول مستدامة، بحيث ان نقلل السبيسز، نقلل الريدكشنز للكربون فوت برنت، نقلل كذلك التعامل في صرف الكهرباء من خلال الحل، ونقدر والله نوصل الى ديسشارج الخاص بالمخلفات بشكل مناسب within standards even حتى below standards الخاصة في المياه. ما شاء الله. مثل ما تعرف قهوة الاستدامة اليوم عندنا سبيشال فوكس على الشباب بالسعودية. كيف يو انجيج وتتعاملوا مع الشباب وتخليهم يدخلوا من ضمن أهدافكم في مكة المكرمة والاستدامة حتى في جميع برامجكم؟ يعني ولله الحمد الآن حنا يعني غير انه الفريق موجود وكذلك الفريق مدعم بالخبرات والخبرات الشابة، حنا كذلك ان شاء الله في طور التعامل مع الانستتيوشنز، مع مراكز الابحاث، بحيث انه والله يصير جزء من الانوفيشنز خاص في الجامعات والتعامل مع الفئة في تدعيم اللي هو القرارات اللي احنا بناخذها. يعني هذا جزء من الانوفيشنز اللي ممكن يكون والله ان شاء الله بوتنشلز، يعني احنا نتعامل في الابتكار، خصوصا انه احنا ندور الى حلول جديده، الى ترندز جديد، الى كيف نتوصل ان شاء الله ونحول الموضوع من فقط الى ورقه بحثيه الى كوميرشال اكزامبل نقدر والله نستفيد منه ان شاء الله في الحلول الخاصه فينا. ما شاء الله جدا كلام يجيب الانسبيريشن. تكلمت عن الانوفيشن، وهذه احد الاشياء اللي نحن نحث عليها في قهوه الاستدامه، الشباب، الانوفيشن، الجمعيات الغير ربحيه وكيف نقدر نشبكهم. فممكن اسال كمان في The Royal Commission of مكة الانوفيشنز، ايش الاشياء اللي انتم يعني جدا متحمسين عليها من ناحيه الانوفيشنز؟ ممكن تعطينا سنيك بيك ايش صاير معاكم من ناحية الانوفيشنز ومثلا تعاملكم مع البروفيسورز والريسيرشرز، أو لو أي حدا حابب يضيف سؤال أو any researcher wants to come forward please do and ask some questions. بالنسبة للانوفيشنز في مركز متخصص في جامعة القرى which is one of the institutions which is related to الحج، اللي هو معهد أبحاث الحج والعمرة. فكل الأمور تجي تقريبا through them إنه how to involve أو enhance البوتنشل أو الفيجن الخاصة بتطبيق حلول الاستدامة. في عندنا كذلك عندنا سياسات خاصة بموضوع التشجير، عندنا كذلك حلول خاصة بالمواضيع البيئية، وكيف احنا من الله إن شاء الله we will cover all those aspects in our vision إن شاء الله في تحقيق الأهداف الخاصة بالاستدامة. شكرا. أعتقد عندنا سؤال من شكرا، يعطيك العافية. الدكتور خالد المجلاد، مدير عام القطاع غير ربحي في وزارة البيئة. يا حياك. الله يحييك. أنا كنت يعني عندي استفسار حول الويست مانجمنت يعني في موسم الحج، فتكلمت قبل شوية عن البلد وعن المصالخ وعن في ويست يعني رهيب مو عادي يعني. نعم. في عملية المخلفات الحيوانات، في عملية الجلود، في عندنا نفس الشيء ويست في الحج كمان، بس مش مو له علاقة في المصالح. يعني أحد الزملاء تقدم يعني قبل 6 شهور وعرض علينا مشروع إنه فقط من قوارير المي الريسايكلينج كل حاج متوقع إنه يعني فيه ريكفري بحوالي 50 ريال لفترة الحج فقط، يعني ممكن تكون 10 أيام ولا 15 يوم، فما بالك بطول السنة. يعني عندنا أكثر من 38 مليون معتمر، فنتوقع يعني الاكسبكتيشن أن نتجاوز يمكن 10 to 20 بليون ريال يعني ريكفري، أو ممكن نسميها الكوميرشاليزيشن اللي قلت عليها قبل شوي، اللي هو نحولها إلى اندستري يعني
فممكن نتكلم عن 20 بليون ريال نشغل فيها يوث، نشغل فيها الان جي اوز، المنظمات غير ربحيه. فوين انتم رايحين في هذا المجال؟ هل في جهود انه نربط قبل شوي الزميله to connect the NGOs with the entrepreneurial with the commercial sides to end up with waste management project يعني يكون فيه benefits و added value لل GDP of KSA. شكرا لك. شكرا لك دكتور. سؤالك جدا مهم، واعتقد انه احنا الان شغالين في الموضوع هذا، بس لانه وجود اكثر من ستيك هولدرز فنحتاج انه يكون التنسيق عن طريق الهيئة، كذلك عن طريق موان، كذلك عن طريق الأمانات، يكون في التنسيق هذا، لكن هو هاجس أبدا مطروح، وإحنا إن شاء الله شغالين فيه وأتمنى الحل هذا. خلينا نشوفه، بالعكس إحنا إن شاء الله نقدر ندرسه مع بعض هذا الموضوع. الله يعطيك العافية. شكرا لأجوبتك and your answers and for educating us all on what's happening in Mecca. يعطيك العافية. Okay. All right, hello everyone. We're going to try a little exercise. It's going to require some bravery, where we're going to close our eyes for a minute. So if you please just try this with me. Close your eyes for just a minute and think about sustainability and what sustainability would be like if you were to smell fresh air. What would that world look like to you? Now think about the water that we have. How would that water taste like when we think about our water quality? Let's think about our earth, الأرض حقنا أرضنا. What would that be like? Now thank you so much for taking that moment with me and for doing that tiny little experience in what it would be like to imagine a better future that is more sustainable. Thank you. What would the earth say if she could speak? Would she prevail harsh words upon us regarding her treatment? Or would she speak softly to encourage our change? It may seem she has no voice, yet we need not hear what she has to say to understand her plea. We need only take the time to look, to truly see the mistreatment the earth has endured because of us. She wants nothing more than to provide, to nourish, and to heal. Yet we take and we harm the very essence of life we should hold so dear. Our land. Land is a fundamental pillar of life on earth. It encompasses the habitats of plants and animals which affect our soils, our oceans, and our skies. The degradation of our lands impacts our water resources and the composition of our air. For too long, we took too little care of our soils and allowed our ever-growing populations of livestock to feed, surpassing the land's needs to recover and renew. The coffers of our lands have begun to run dry more rapidly than ever, turning areas which were once brimming with resources into deserts and wastelands. Environments that were once filled with wooded areas and rainforests are now vast, barren landscapes. But more than the land is affected by such changes. Land degradation amplifies climate change, since vast amounts of carbon stored in soil and vegetation cover are released due to land degradation. People are forced out of their homes, seeking out new lands as their resources have run scarce due to land degradation. Biodiversity itself is facing a direct threat as a great majority of life on Earth calls the forests their home. Every year, numerous plant and animal species are becoming extinct.
We can no longer recuperate the sheer quantity of resources we have seized, nor can we restore the diverse species we have lost. I am the land that gives as it takes. If you fed me flowers, I will bloom. If you fed me fire, your cloth will catch its sparks. Our modern world is actively suffering the same fate at a pace such as man has never seen. Species evolve over time to resist illness and adapt to change. We cannot sit back and hope the land will simply thrive for us. It is imperative that the earth itself will thrive because of us. Assalamu alaikum. Sabahkum Allah bil-khair, and I'm gonna speak in English because my distinguished guest is an English-speaking gentleman. Thank you all for being here. It's an honor to have you in the Sustainability Cafe to discuss a really crucial topic, which is land degradation, desertification, and drought. As you all know, that the Kingdom of Saudi Arabia has signed an agreement to be a host nation of the UNCCD COP16 this coming December. This is a pivotal role, and this is a pivotal moment in the history of the COP16. And I'm gonna be joined with a distinguished guest from the UNCCD, and we're going to have a friendly chat to discuss this topic. My distinguished guest is Mr. Adama Osaka. Mr. Adama Osaka has occupied a lot of ministerial positions in his homeland of the Republic of Mauritania. He is the United Nations Convention for the Combat of Desertification liaison in Saudi Arabia, and he plays a really important role in facilitating the path to the COP16. Mr. Soko's career reflects a profound commitment to advancing public service, education, agriculture, and international development. Please welcome with me Mr. Adama Soko to the stage. Good morning, and thank you for being with me today. Good morning, thank you. Let's start by painting a picture of the current situation of desertification and land degradation and drought around the globe. Thank you very much. I think we are at the pivotal moment, I just said, on the road to Riyadh, December 2024. Actually, the case of economy and environment is heavy, is compelling, as our societies, our economies and business pay a heavy price on land degradation. At the global level, land is under threat as we lose 100 million hectares in unproductive land each year. At the global level,
we see droughts and desperation taking all parts of the world. On the road to returns and to speed up restoring land, because in not restoring the land we are losing every single year, there is no way to meet the climate or biodiversity targets that the world is committed to meet. At the global level, we see that every single year, land is losing nutrients, and we need to find a way to sort it out as soon as possible. And I think when we come together, business, civil society, and government, to organize ourselves to keep as a custodian to the land, we need to continue pressing this agenda at the political level, negotiating the targets and having the action agenda on the road. I think this country, the Kingdom of Saudi Arabia, hosting this COP. This is the first time that the COP, UNCCD COP, is hosted in the Middle East and North African region, which knows firsthand desertification, drought, and land degradation. Yeah, if you have any follow-up questions. Okay, I just want to clarify here that there are 3 COPs. There's the climate COP, then there's a desertification COP, which we call the land COP now, and there's the biodiversity COP. So the COP we're addressing right now is the land COP, which is going to take place in December this year. So let me get to the complexity of the issue of land desertification or degradation in general. Significant topic that is affecting everything else. Like you're looking at the COPs on the biodiversity front or on the climate front, and you find out that the land COP brings all of them together into one pivotal moment. Could you elaborate on that? Yes, I think this is very important to. We cannot emphasize well enough the importance of the centrality of land. We cannot solve the climate today and take care of biodiversity tomorrow and try to fix the land degradation the next day. We have to tackle all the 3 issues interconnected at the same time by agroecology, integrated planification, and feeding to policies to make sure that at the national level, the planning system and the development system is taking care of in a holistic way, all the 3. Coming back to as you rightly mentioned, this year we will have the 3 COPs, and the best for the last, and the UNCCD COP will be in December. The others will be in November and October. And at this COP, it is expected that the world collectively decide to restore billions of hectares of degraded land by 2030. We also expect the world to collectively boost drought preparedness, response, and resilience, and to ensure that land continues to provide solution to climate, and to tackle and escalate disaster risks such as sand and dust storms, to scale up
also nature positive food production, strengthen women access to land, and promote decent job to youth. And this is very important constituencies that need to have all the stakeholders each take care of its part. At this COP, we expect the world to catalyze initiatives and restoring land and building resilience in also to leave a strong legacy. Saudi Arabia has been leading important initiatives such as the G20 Global Land Initiative, the Saudi Green Initiative, the Middle East Green Initiative. We are expecting to have really unprecedented legacy out of this COP. As already the way, the political will, the level of engagement of the whole government approach in organizing this COP, because we see that at the helm of the preparatory governance of this COP, we have the highest authorities overseeing the Supreme Committee headed by His Highness the Crown Prince. And we have some other committees headed by 70 ministers, interior, foreign affairs, the whole government approach. And we expect also to have now to see grow, this is growing the whole society aspect, youth, women, and civil society. At this COP, we expect to really have an unprecedented outcome in terms of ambition, in terms of also of action, speeding up the restoring our land. And it is not only politically sound, but socially relevant, but also it is economically very in terms of return, because breathing land into life benefit people. Each dollar invested in restoring land would yield 7 to 30 US dollars in economic return. We're all looking forward to making that real moment where we have actual change, tangible change in the path toward sustainability and land degradation. Now, just to make this relevant to people around here, how vulnerable are we when it comes to land degradation? How would this affect me and you and people around us here? What is the impact that we expected? You've mentioned a figure that was kind of alarming, that 75% or 3 out of 4 would be impacted by this. Yes, in terms of drought, 3 out of 4 people are projected to face water scarcity by 2050. This is not only that, because land degradation means less food. Land degradation means less healthy water. It means really a disaster. Absolutely, absolutely. So, what is the light at the end of the tunnel? Now, we painted a picture of doom and gloom, but there is a possibility for everyone around us to make a change. Even those small, tiny steps could make a difference on the grand scheme of things. What is expected from people? What is expected from us? What is expected from the private sector, from governments, from leaders to do to make that change? Land restoration is urgent, worthwhile, but the good news is it is achievable. It is achievable if we have a holistic approach at the global level. Now is the time for action. Is the time to turn commitment into action. But the most important thing, examples of restoration around the world show that when land restoration receives increased attention of communities, business and government, we succeed in accelerating the action and the agenda. And I know in the ancient times here in Saudi Arabia, people use qanat, use falaj to channel water, to use water, to have agriculture, to have also settlements of the people. But nowadays, this initiative and leadership of Saudi Arabia at the national level, we see the Saudi Green Initiative. At the global level, the G20,
the G20 land initiative, at the regional level, the mid-Atlantic initiative. These are things that give us hope. Give us hope that at this COP, business, government, and societies will come together and accelerate, increase ambition, and also accelerate action. This is not, we see disaster, what we see also in face of it, hope that action will be speed up and we will get to. Brilliant. So let's close on a happy note. Yes. There are inspirational experiences around the globe, one of which is the Great Green Wall in Africa. That is actually a scientific case study on its own. Could you shed light on that? Yes. Green Great Wall initiative is led by African Union, and the agency, they put together an agency and a holistic approach from Djibouti actually to Dakar, having a Great Green Wall. Great Green Wall doesn't mean planting trees only. Even it is a green belt, but it is an integrated development approach at the local level, at the national level, at the supranational level, having and restoring the ecosystem, building resilience, and also having revenue generation and sustainable agriculture with innovations involving the state, involving the local authority, involving youth and women. So, using technology, using innovation, human ingenuity, Yes. we could bring that change around. And just like this inspiration story in Africa, a similar one in China, and the Saudi Green Initiative and the Middle East Green Initiatives. Hopefully we get to see more green initiatives around the globe to bring that change. I think with this we have reached the end of our conversation. That was very fruitful. Thank you very much for your time. You're welcome. Really appreciate it. I just want to leave the floor for any questions, if any, and if we don't, thank you for being here with me. Thank you so much. If any question, I'm willing to answer. I think we're done. Thank you so much. That was so interesting. So many interesting topics and so many interesting discussions today. Thank you all for being present. I see some of you are already networking with each other, and we're very pleased because that is the purpose of Sustainability Cafe, to network, to meet, to greet, to get to know some NGOs, some researchers, innovators, and environmental champions. So thank you so much. So for our next topic, we have a really exciting topic coming up, which has to do with innovation. I'm very happy to introduce Dr. Rosanna, who has a background in dentistry and aesthetic dentistry and sustainability. So we're going to have a little bit of a dose of innovation, which we hope will inspire you all for your own innovative ideas and sustainability. Thank you so much. Thank you so much. I'm Dr. Rosanna. If any of you can hear me, it would be great to have you here with us. Come and join us and have a seat, please. Okay, as aesthetic dentistry specialist, I want to say thank you to be here today. And I will move on quickly. Okay, air, water, and soil. When we speak about air, water, and soil, waste management is proper waste management. It's important to practice it through our dental practices and contribute in protecting it from the environmental pollution. When we speak about practicing sustainable dental practices, we should take care also of the water, because the water, it's polluting through metals and affecting us in the recycling purposes of the water, affecting the wastewater treatment plants. When we speak about sustainability in dentistry,
we need to know that sustainability in dentistry contributes with 3% of the carbon footprint. When we speak about sustainability in dentistry in Saudi Arabia, we need to know that there is room for proper waste management and increasing efficiency, as also there is room for proper water management through our dental chairs, as also there is room for travel to reduce greenhouse gas emissions through our technologies such as CAD/CAM, and also there is room for enhancing well-being. In the mid-20th centuries, in a small town in Minamata, this town is called Kyushu. There was a mercury industrial flow that poisoned so many people, and this affects their health. This is what called the Minamata disease. Practicing dentistry long time ago in Saudi Arabia, I was exposed to mercury from silver fillings. I didn't know, but I had tremors, I had some symptoms that affected my health. On the other side, I got concerned about the piles of waste that we contribute through our profession. Because of this, to achieve the Kingdom goals, by 2030, our CIAM environmental stewardship responsibilities are segregation of non-medical waste and reduction health and environmental mercury pollution. But what exactly is this old silver filling? Perhaps many of you right now have them. And it results that it has 50% of mercury, mixed with silver, tin, and copper. And once we have them in our mouth, this is a neurotoxin. It's basically a hazardous waste, but it's a hazardous waste that is in your body. So, but how come? What are we doing with these silver fillings in our mouth, right? So, results that while having them in our mouth, we are releasing from 1 to 3 micrograms of mercury. And once patients remove them from their mouth, and dentists remove them from the patient's mouth, 80% of the mercury vapors are absorbed and affecting their body. Following the Minamata Convention, the latest meeting, COP20, COP5, we need to know that the European Union is banning mercury by 2025. But results that dental sector alone pollutes the environment with mercury with 340 tons of mercury usage per year. What are we doing? When we speak about health, we have health issues that could affect all of us, such as neurobehavioral systems and problems. We have also something very important that no one knows about its problems, its health issues, and this is also a concern. Results that 60% of the dentists doesn't know about mercury and how this could affect our health. At the same time, perhaps many of us have it in our mouth and we don't know what exactly is creating in the bodies. Mercury is bioaccumulative. When we speak about health as well, we need to know that in Saudi Arabia, we have researchers that is also affecting the health of our kids, affecting the health of our humans. And it's linked to cardiovascular disease, erythematosus lupus, is also linked to many diseases. But what should we do? How can we protect ourselves from this? Are we really removing them safely?
When we speak about environment, we have an important topic here. Results that about 50% of the mercury is released and polluting the wastewater treatment plants. But, yes, it's true. We have many technologies lately that are capturing the mercury and dissolving mercury in the water. But the situation here is that if we don't pre-treat the mercury coming out from dental chairs, we won't be able to stop mercury, these emissions that are polluting the environment on the global way. So we have researches that shows that mercury in Saudi Arabia coming from dental chairs have higher levels of it. We can see there, for example, mercury waste levels in sewer system have found 330 dental chairs, and it has exceeded the limit. The limit threshold is 437.7. This means that we don't have a proper system through our dental chairs in Saudi Arabia to capture mercury on the first way, and this should be an amalgam separator. But we will never gonna end this if we don't use an amalgam separator plus a system. There is required a specific system that will definitely capture all the metals and avoid that wastewater treatment plants with its latest technologies will not gonna put their efforts in energy consumption by pre-treating the wastewater treatment plants through dental chairs. When we speak about waste, dental clinics are polluting the environment hardly with a lot of plastic, a lot of cardboard, paper, and what usually happens is that we have lack of regulations that definitely contribute in or affect basically our environment. If we see here, we have the healthcare waste constitute only hazardous waste constitute 0.1% of 107 million tons percent produced annually. About 15 to 20% of this is only hazardous waste, while the vast majority of it is general waste. What are we doing? So, we have here researches that shows that there is lack of research, lack of information between our dental practices, and we do pollute the environment, and we do pollute and create carbon emissions as well when we speak about generally, globally in the country. You can scan the QR code to see more researches about this comprehensive study and business. So following the South division, you can see here that we have increasing the quantity of recycled water. We have targeting objectives to achieve. For example, Saudi Green Initiatives and MO1, they need to achieve the goals such as waste management, transformation in Riyadh by 2035 even. We have also Saudi Green Initiative targets. One of them is environmental compliances by 2024. We have also that for the South division, we need to achieve the Sustainable Development Goals, and one of them are linked to recycling water, contributing with air and water pollution. We have also the Minamata Convention commitment as a country itself. We have other programs to follow, such as also cornerstones from the healthcare transformation, that are sustainability, better health, better care, and better workplace. Siyam as a prototype. Siyam is a dental clinic located in Riyadh, Saudi Arabia, and as a prototype has started segregating non-medical waste. So, we are contributing with corporate social responsibility through our actions, and at the same time, we started with initiatives in segregating and measuring properly our waste. We have something that is a concern, but also a contribution to the country, to the South division, which is that we have 5,229 dental clinics that are polluting the environment without knowing,
but through our actions, as the first dental clinic in Saudi Arabia, we are contributing in segregating our non-medical waste. We have a quantity of dentists in Saudi Arabia. There are 10,611. Basically, this certificate will contribute and will help us in using as a market, as an example, as a prototype for what are we doing in contributing as an environmental responsibility stewardship. And then when we speak about reducing environmental and health pollution from mercury, we are the first dental clinic who is starting in protecting the patients of all of you who have silver fillings, because we have a specific carbon that is incorporated in the air purifiers, and at the same time capture and sucks the 99% of the vapors that can go indoor. So what happens is that if we don't remove them on a safe way, the particles will stay inside the clinic for more than 1 hour exactly. So what happens is that we can absorb these mercury little particles that are invisible. We need some specific protocols to protect patient's health, protect the skin of the patient. And when we speak about regulations and amalgam separator for the environment, we are having the first amalgam separator that is definitely contributing in pre-treating the dental wastewater and avoiding that the wastewater treatment plants will be polluted from mercury and not diluted, which is different. When we speak about using this technology, we contribute in recycling with the entire system. We recycle metals, we recycle the whole equipment, and this requires some filters in the dental chair to pre-treat the water. This requires some specific connectors and a specific amalgam separator that will be collecting mercury after 3 years. The entire system is recycled. These are the results that we can see about the amalgam separator that we will have in Saudi Arabia, that we can definitely see the levels of mercury that ends and that go down since we see it. For example, let me show you here. Sorry. We can see here that in the month of March, these are the levels. Doesn't have a pointer, right? And then we can see here how the levels goes down immediately. The same happened in studies made in Canada in 11 general dental chairs, for example. We are capable to see how this goes down so fast, quickly. This amalgam separator follows the Environmental Protection EPA, US regulations. And we can see also another examples of 15 dental chairs on which we are capable to capture mercury from wastewater treatment plants through dental clinics. Another examples, these examples have been made in the US from dental chairs, and we can see how immediately the discharge has been reduced until 900. And to finish, please increase the volume if it's possible. Thank you. Reducing and enhancing health through our actions. Reducing environmental pollution and contributing with social responsibility. To future generations and enhancing well-being. We all need to contribute with the environment because it's a responsibility. Thank you so much.
Okay, thank you so much, Dr. Rosanna. That was so interesting and inspiring when we think about innovations in all the different fields that we can really become more sustainable in. So we really want to thank you for that. And if you have some more questions for her, she actually has a booth in the back with CJAM Dental Clinic. So I really think that it's worth it to try and find sustainable solutions within the different industries. So, all right, with that being said, I have a bit of an announcement to make, and it's a very exciting one. On the main stage, we had a partnership signed between جائزة الأميرة صيتا. جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز is a prestigious award that is given to the best initiative, and us signing as the National Center for Environmental Compliance, signing a partnership with them means that we are now going to have, inshallah, a yearly award for the best environmental initiative, whether that is done by an NGO, a researcher, or an environmental champion, which I hope all of you are. So it's a really good opportunity, and yeah, that's just what I wanted to let you know. And I'm just going to say it in Arabic for our Arabic speakers. أنا سعيدة جدا إني أعلن لكم إنه تم توقيع اتفاقية ما بيننا وبين جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز، وهذه الجائزة تعطى لأحسن برنامج، وإن شاء الله رح نعطيه سنويا لأحسن برنامج بيئي أو جمعية أهلية، مبادرة من جمعية أهلية، أو للشباب اللي عندهم أفكار من ناحية المبادرات البيئية. يعطيكم ألف عافية على وجودكم. Please have some lunch now. We would love to welcome you to the lunch area, and we'll meet back here at 1 to learn some more about transportation, sustainability, and thank you so much. رح نرجع هنا إن شاء الله على الساعة 1 وتفضلوا على الغداء. شكرا، يعطيكم العافية. حن السعودية.
بنحكي عن قصة مشاعر عاطفية، عشق.
لو سألت عن صالوني الكل رح يقول لكم نظيف وملون زي.
رمضان قرب، يعني
وقت المغامرة.
لاتيه وشوكولاتة كادبوري.
طعامك اللي تحبينها الحين مرة أشهى وأغنى. الطبقات اللذيذة مغطاة بالشوكولاتة الحليب الغنية من كادبري. نقدم إليك فليك ديبت الجديدة. لحظاتك مع فليك الحين أغنى.
بنحكي عن قصة مشاعر.
Hello, everyone. Welcome back. Thank you for coming back after your lunch break. I hope you all had a really lovely lunch break or coffee break or whatever it is you decided to have. Our next speaker is a person who has extensive experience in ITMS, Intelligent Transformation Systems. And his name is Dr. Da'ad Al-Qahtani, and he's going to let you know all about transportation and sustainability. So please welcome Dr. Da'ad. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much for coming. And I would like to send a special thanks for the center to invite me to talk today about transportation sector and compliance, environmental, how can we handle it. So my presentation gonna talk about navigating the future for environmental compliance in transportation sector. By the way, I'm Al-Qahtani Al-Ar. I'm an assistant professor at Prince Sultan bin Abdulaziz University at Al-Kharj. I will talk about 4 things. First, the challenge of environmental in transportation. And the second one, the role of innovation and technology. The second or third point, I will talk about the role of the policies of and the international cooperation. Finally, we're gonna talk about the driving the future together. We would like to see the challenge of transportation. From transportation sector, let's grab your attention and ask you this question. How much is the increasing in number of vehicles today compared to the last 10 years? I would say from family size, on my family, number of vehicles that time 10 years ago was 1 or 2. Nowadays, it's more than 8 vehicles. We can see that change in number of vehicles. It's extremely changed and increasing the number of vehicles, which leads to a big challenge in environmental. I would like to share with you this slide to see the CO2 emission in different sectors. We can see in the industrial part, it's 21%, and it's 42%, and in the transportation we can see it's 22%, and which divided into different parts in transportation. We can see that in cars or passenger vehicles, 40% out of this 22 makes a lot of difference. In trucks, it's 34%. If we combine those together, we're gonna end up with more than 70% of emission or CO2 emission in our air quality. So, beside that, we can see in airport, on maritime or in القطاع البحري والقطاع الجوي, we can see more than 22% of air pollution coming in that side. It's a big challenge for us as transportation people working in research and development. There are a lot of challenge, a lot of innovations, and so on. We can, I would share the role of innovations and the technology. How is that going to help us to reduce the impact of transportation and air quality? Actually, we do have a lot of innovation, starting from AVs or autonomous vehicle. We call it, some people call it driveless vehicles, or in Arabic they call it as القيادة الذاتية أو السيارات الذاتية, ذاتية الحركة. The other one is EV, which stands for electric vehicles. The electric vehicles, which basically change the use of gasoline or diesel to using the battery instead. And that's the whole thing that's related to the innovations related to the vehicles. The other thing is that's related to the public, or using sharing bikes, sharing transit, or using the public transit.
to reduce the emission of CO2. Actually, what can we do as a users or as a NO organization? We can encourage people to use this kind of technology to make it easy for people and let them know how can we use it, or how is that related to environmental? How can we increase the people awareness about the emission of the transportation sector? We can guide them to use sharing bikes. Nowadays, we can find a lot of modes that can transport you from place to place instead of just using a vehicle. Nowadays in Riyadh, we can see there are a lot of things coming on. We can see there are a lot of transit, metros. Also, we can find bikes everywhere. They use a different way in that things. So, I didn't know how I'm doing with time. Good. The other thing, these are two of findings related to AVs and EV. AVs, as I said, related to the electric vehicle. We can see in the first chart the reduction by substituting using the gasoline for cars in the first bar. That will, if we change it or replace it by using batteries, that will reduce more than 50% of gas of CO2 emission. Also for trucks, for shahinat or trucks, if we substitute the gasoline that we use in trucks by using batteries or EV for trucks, that will reduce more than 57%. For the other innovation is the AV, which stands for autonomous vehicle. This chart we're talking from different research, and in research number 1, the blue one for Colin, and the other one for Olia, and the third one for, I don't know how to pronounce his or her name, the green one. We can see if we increase, as you can see the x-axis here, it represents the penetration rate of AVs. We cannot say the AVs will come at the spark. It will take a time. So they said if increasing the number of penetration of AVs in the road, that will decrease the emission of CO2. Second, the role of international, the role of policies and international cooperation. Those will help us to standardize the global environmental regulation. That will help us. Actually, we try to do that from research-based. And the second one that will promote the worldwide sharing the effective policies. And it will boost the innovation through the collaborative R&D, research and development. Also reduces the cost of a green tech by a large scale production, and it will tackle the pollution that crosses the nation boundaries. And you know, transportation, it's linked all the world together by using different modes, either by using ships or airplanes or other different modes. Finally, how can we help the environment? How can we derive to our future? What should we do as a users? Okay, as a single users, we can say from whom or from household, we can teach our kids how to be nice or friendly to the environmental by using bikes for their traveling, by using the easy path or other way to make it easy for them. The other thing is to use those innovation. When I say those innovation, it promises a lot. I know some people, they had a restrict about this innovation, and they said, how can we ride a vehicle without driver? Imagine, it's something cannot happen. That might be for the old users, I'm sorry to say that, but for new user or a new generation, they might like it. It might happen. The other thing is a sustainable transportation project. We will support, or I would say, supporting those kind of projects that will help our environmental to reduce the emission of CO2. The last one is
using transport. Just a quick, I would say, example. When we travel from a long time ago, we have just only 2 or 3 options to travel between Mecca and Medina, 2 big cities. Nowadays, we do have transit, and it's a high-speed transit, and you can reach there in a short time. How many one did use that? Okay, how did you find it? It's more ease, you reach in time, you don't care about those people walking around, just to hit the target. So this is one of the innovations. We would like to use it. Okay, I would encourage all of you. It's not i'lan or something like that. It's just only telling you the truth. If we use these kind of things, that will help us and help our innovation, help our environmental. By this, I would say thank you so much for everyone. Thank you for your listening. And thank you for the center for this invitation. I appreciate it. Thank you. Thank you so much for the informative session. Would you like to take any questions from the crowd? Because it seems like some people would have some really pressing questions about transportation. Did you want to, shall we have a little bit of a Q&A? Does anyone have a question? Oh, wonderful. I'll hear your question and I'll just say it out loud for him to hear if that's okay. Can I hear you? I'll say it out loud. Okay, let's try. Well, hopefully the noise isn't too loud. Assalamu alaikum. Thank you so much. Jazakallah khair. Good presentation. My name is Manuel Hidalgo. I'm coming from the Royal Commission for Alula. I'm the Sustainability Compliance Manager. And I will ask you something a little bit tricky. Sorry for that. Look, lately we are seeing images of EVs, or electrical vehicles being in fire, having all sort of problems, right? So it seems there is a shift now from the EV to the H2 green motor or engine for combustion for vehicles. Even H2O, this is not new. This was invented too many years ago. So how do you see, in your opinion, this shift? Is it something that is happening and we will see here in the kingdom? Thank you so much. Thank you so much for your question. To be honest, from a research point of view, that was the good question always asked to our lab, TOPS lab in University of Wisconsin-Madison. That's always the question. That's always the case. What's going to happen? They all prove, I will say, from scientific people, they said these things will take a time, for sure. And this innovation, it needs to be studied all the time. It will not be, as I said, that spark. It will take its time. We're going to see pros and cons in that. But we would like to adapt ourselves from now and adapt our infrastructure, adapt our industries. Those people going to produce vehicles for us, and they had a lot of finding. I saw last finding they can, especially for EV, for electrification related to the battery. We do have, for the battery itself, they do have a lot of finding in that. They increase the time for the battery itself. They find a way how to recharge it faster and easier for all users. That's a lot of challenge. Especially for AV, we do have a challenge for security, cyber security. It's a lot of challenge. I would say thank you for that question, for raising that to aware everybody about it. But let's look at the positive side from that innovation that will help us in our, okay, go ahead. How about the waste? The electrical vehicles are generating a huge amount of toxic, hazardous waste. So, to be honest, I think a lot of challenges. I see a lot of challenges in that industry. So, what to do with the waste? And by the way, when we are mining lithium and other minerals, rare earths from the sources, so we are also polluting the environment
So that's a big challenge. Thank you. You're right. That's a big challenge. Thank you. It looks you specifically work in this field. It's nice to say that. Yes, it's a challenge. I hope they will find a solution for that. And let's wait for time. I'm not the right person to say anything related to their work. Thank you so much. Shukran. Thank you so much, Dr. Daar. شكرا على كل information. We're very thankful to have you with us today. Thank you. And thank you for the questions. It seems like they're going to take the discussion off stage and give each other different perspectives on the topics of transportation and sustainability. So for our next speaker, we're going to show you a video that is done by our speaker, someone that I am very pleased to know and has really significantly impacted community. And when we think about sustainability, we have to think about community and the youth. Please welcome Dr. Thadwa. تشكل أزمة المياه والطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية تحدياً كبيراً للجميع، وتعتبر أدوات التسويق الاجتماعي التي من شأنها رفع مستوى المعرفة حول هذه القضايا وتغيير السلوكيات المتعلقة بها مهمة جداً، وخصوصاً بعد أن تضاعف الضغط على هذه المصادر في مناطق شمالي المملكة جراء تدفق اللاجئين السوريين وإقامتهم في مخيمات مخصصة لهم هناك، فضلاً عن انتشار قسم منهم بين سكان تلك المناطق. هو من المشاريع الريادية والحيوية على مستوى محافظات الشمال. ابتدأت فكرة المشروع من قصة نجاح تم تحقيقها في محافظة جرش، ثم انطلقنا بعد ذلك إلى باقي المحافظات مثل عجلون والمفرق ولواء الرمثة. يقوم المشروع على مبدأ التغيير السلوكي الاجتماعي ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة في محافظات الشمال. استهدف المشروع جميع قطاعات المجتمع من طلاب المدارس والشباب وربات البيوت، فضلاً عن أصحاب المنازل والمستأجرين على السواء. وكمحصلة إجمالية للإنجازات، نجح المشروع في الوصول إلى أكثر من 11,600 طالب وطالبة في محافظات الشمال المستهدفة، كما تمكن من دخول أكثر من 12,000 منزل وتوزيع وبيع أكثر من 11,000 قطعة توفير مياه وطاقة لأصحاب هذه المنازل. تم استهداف طلاب المدارس من الصفوف المتوسطة بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، وتم تشكيل نواد بيئية في 12 مدرسة في مناطق المشروع بغية إكساب الطلاب المعرفة الضرورية حول الوضع الحقيقي لمصادر المياه والطاقة في محافظات الشمال عن طريق ورش عمل تفاعلية. طبعا الطلبة كانوا كتير مبسوطين بالمشروع، وكانوا من تلقاء نفسهم دافعية داخلية لهم، والطلبة كتير كانوا نشيطين في الموضوع ويعني مبسوطين، وحتى يعني عم بيفكروا يحاولوا انهم يطبقوه في بيوتهم. المشروع كان كتير مهم وبيهدف لتغيير سلوكنا وعاداتنا نحو الأفضل تجاه بيئتنا، والحمد لله المشروع أصبح عادة من عاداتنا اليومية اللي بنمارسها بالبيت بالشارع بالمدرسة. وبدورهم قام الطلاب بتصميم نماذج إرشادية تعبر عن أفكارهم حيال أفضل السبل لتوفير المياه والطاقة وإعادة تدوير النفايات، كما عمدوا إلى تصميم مجلات حائط للتوعية داخل المدارس، فضلاً عن تخطيط رسائل موجهة للمجتمع المحلي وأداء مسرحيات وفقرات توعوية عبر الإذاعة المدرسية. كما ونفذت مشاريع بيئية صغيرة متنوعة داخل المدارس المستهدفة تتواءم وحاجات كل مدرسة على حدة. وكمحصلة لهذه الجهود، نجح المشروع بإيصال رسالته إلى أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات تجاوزت الأرقام المتوقعة، وتمكن من نشر فكرة المشروع على مستوى عدد أكبر من المدارس في المحافظات المستهدفة. وامتداداً إلى مرحلة ما بعد المدرسة، توجه المشروع إلى فئة الشباب تحديداً من خلال طرق أبواب المجلس الأعلى للشباب، وخصوصاً المراكز الشبابية، نظراً لدورها الحيوي في استقطاب الطاقات الشبابية. كما استهدفت الفئة الأكثر استخداماً للمياه، ممثلة بربات البيوت من خلال رسائل إرشادية دينية تحملها الواعظات.
إضافة إلى رسائل أخرى موجهة إلى أصحاب المنازل والمستأجرين عبر جمعيات المجتمع المحلي. تم في هذا المشروع إكسابي الخبرة الفنية في مشروع استهلاك المي والطاقة مع خبرتي الدينية في إعطاء الدروس في الوعظ والإرشاد لتوصيل فكرة ترشيد استهلاك المي والطاقة لربات المنازل. ولضمان وصول رسالة المشروع إلى جميع فئات المجتمع المحلي في المناطق الثلاث، شكلت لجان خاصة، إذ سميت لجان كفاءة استخدام المياه والطاقة، تضم كل لجنة في عضويتها 30 شاباً وشابة، إضافة إلى إحدى الواعظات وممثل عن جمعيات المجتمع المحلي. نظمت زيارات ميدانية إلى مصادر المياه، ورتبت لقاءات ومحاضرات تفاعلية مع ممثلين عن شركة مياه اليرموك وشركة كهرباء إربد. وللحصول على أفضل المخرجات الإرشادية، جرى تحديد أهداف هذه اللجان، متمثلة بنشر الوعي بين جميع فئات المجتمع حول وضع المياه والطاقة، والسعي تدريجياً إلى تغيير ممارساتهم فيما يتعلق باستهلاك مصادر المياه والطاقة، مع تبني هذه الأفكار وجعلها عادة يومية وسلوكاً متجذراً ومستداماً، عن طريق تأصيل القناعة في نفوسهم بضرورة الترشيد في الاستهلاك واقتناء وتركيب قطع توفير المياه والطاقة في منازلهم. فأنا أشكركم على هذه الوسيلة البسيطة السهلة الاستعمال، يعني قليلة التكلفة كثيرة الفائدة، وفيها إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى للشاب وهو لا يشعر أنه وفر في استخدام المياه. بالنسبة للقطعة اللي ركبتوها وفرت علينا حوالي 50% من المياه. بالنسبة للكهربائيات وفرت كمان حدود حوالي 30%. قامت اللجان المشكلة بإيجاد شركاء لهم في مناطقهم، حيث قامت كل جمعية بتأهيل 3 جمعيات أخرى، بينما قامت الواعظات بتأهيل وتدريب 90 واعظة في المناطق الثلاث، فيما سعى الشباب لتشكيل نوادي بيئية سعوا جميعا لتحقيق هدف هذا المشروع. الو، السلام عليكم. أنا اسمي ثروة قطيش، أنا من الأردن، بس حالياً بشتغل مع برنامج الأمم المتحدة البيئي لصالح المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي. المشروع اللي أنتم شفتوه أخذ جائزتين عالميات في صنع التغيير في المجتمعات المحلية. الجائزة الأولى كانت من شركة فورد للاستدامة البيئية، والجائزة الثانية كانت بصفتي مديرة للمشروع في المرأة الريادية اللي قادرة على صناعة التغير في المجتمعات المحلية. هذا المشروع من الأشياء المهمة جدا في مواضيع الالتزام البيئي، لأنه إحنا إذا بنحكي عن الالتزام البيئي، فهذا الالتزام البيئي ما بيجي من الحكومة فقط، هو مسؤولية كل حدا فينا. فإذا إحنا أطلقنا هاشتاج، ممكن نطلق هاشتاج بيئتك مسؤوليتك، ما ننتظر. كانت هاي يمكن أكبر مشكلة واجهتنا وإحنا نشتغل مع المجتمعات المحلية، دايماً بيعتبروا إنه البيئة هي مسؤولية الحكومة في حمايتها أو في التداول مع كل العناصر الموجودة فيها. كانت هاي أهم مشكلة، إنه أنت توصل للمجتمع المحلي بكافة أطيافه إنه لا، المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، وزي إحنا ما بنحكي باللغة العربية إيد واحدة ما بتزقف، تماماً زي الموضوع في كل هذا الموضوع ينطبق على كل المواضيع. إذا إحنا بنحكي عن العلم، ايد واحده ما بتزقف، الاستاذ لحاله ما بيقدر يعطيك كل المعلومات اللي لازمك انت في العلم اذا انت ما اشتغلت على حالك. في البيئه نفس الشيء، اذا ما اشتغلوا كل افراد المجتمع في مواضيع البيئيه، ما بنقدر نعمل لا استدامه بيئيه ولا سياحه بيئيه ولا حفظ لعناصر البيئه للاجيال القادمه. إذا كل إنسان حالياً بده يحكي عن حاله في المجتمع اللي هو عايش فيه، لازم كمان يفكر بأولاده للمستقبل، كيف يحفظ هاي البيئة. البيئة اللي أنا بحكي عنها هون هي المياه والهواء والتربة، هي كل العناصر اللي بتشكل الخامة الرئيسية للحياة. أولها الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثانيها الهواء، اللي بتعرفوا قاعدة ثلاثة، يعني أنت لا تستطيع أن تعيش بدون هواء 3 دقائق،
لا تستطيع أن تعيش بدون ماء 3 أيام، لا تستطيع أن تعيش بدون طعام 3 أسابيع. هاي قاعدة الثلاث. يعني الإنسان بدون عناصر البيئة الرئيسية لن يستطيع المكوث على هذا الكوكب أكثر من 3 أسابيع إذا تم استهلاك أو تلويث كل الموارد الموجودة فيه. هلا كان هذا المشروع بيعتمد على مفهوم جديد دخلناه اللي اسمه civic science. civic science هو مش إشي متداول، اللي هو العلم الذي يختص بالمواطنين، وهو كيف أنت تحول معلوماتك التكنيكال، معلوماتك الفنية التقنية اللي هي هاي ليفل كمهندسين كدكاترة عاملين في الجامعات، لعلم مبسط يوصل لفئات المجتمع المحلية. هذا هو علم قائم بذاته. الميثودولوجي تبعته تعتمد على بناء المعرفة، ولما أحكي عن بناء معرفة ما بحكي عن awareness، ما بحكي عن تثقيف، إنما بحكي عن dynamic learning، عن التعليم الحر المستمر. هذا الدايناميك ليرنينج يحكي عن involvement، يعني كل العناصر تاعون المجتمع لازم يكون في لهم involvement، لازم انت تشركهم من القرار من البدايه، من مرحله جمع البيانات. اذا شفتوا بالفيديو احنا الشباب اللي اشتغلنا معاهم اخذناهم على المواقع، ورجيناهم بعينهم. It's about involvement. اشرك الناس، خليها تشوف قيمه العناصر البيئية الموجودة حواليها، ومش بس هيك، خليهم هم يكتشفوا المشاكل. احنا كناس تقنيين مهندسين كنا نعرف المشاكل الموجودة في هاي المجتمعات، بس أنا ما بقدر أجي أدخل على مجتمع وأملي عليه المشكلات الموجودة فيه. كان لازم أعضاء المجتمع نفسهم يطلعوا ويتفرجوا ويحللوا الوضع ويطلعوا هم المشكلة اللي احنا كنا نسميها شجرة المشكلة. علمناهم كيف يروحوا على الميدان، كيف يجمعوا البيانات البيئية، كيف يحللوا البيانات البيئية، وكيف يطلعوا المشكلة. بعدين أشركنا كل الفئات، إذا أنتم شفتوا أشركنا المدارس، أشركنا الجامعات، أشركنا السيدات ربات البيوت، أشركنا الواعظات وأئمة الخطباء تاعون المساجد. ما خلينا أي طرف من أطراف المجتمع إلا إحنا أخذنا الأوتكم منه، أخذنا الأوتكم للحياة. هلأ في إشي بسموه العلم بالحكمة، يعني أهالينا الكبار جدودنا في عندهم علم بالحكمة. يعني هذا العلم إحنا ما بناخده في المدارس ولا بنبنيه في الجامعات، فهذا العلم في الحكمة إحنا قدرنا نستمده من الناس الكبار. كانوا بيعرفوا وين مسارات الوديان، كانوا بيعرفوا وين النبعات الموجودة، وين النبعات اللي جفت، فهم أدرى. مش بنحكي أهل مكة أدرى بشعابها، فكانت هاي المجتمعات المحلية هي أدرى بالمشاكل اللي كانت موجودة وتعقبناها كلها. في الأخير لما إحنا بنينا سفراء في مجتمع، بصير المجتمعات المحلية عندها الكوميونيتي لانجويج، هاي اللغة اللي احنا كناس تكنيكال مرات نستصعب ان ننقل المعلومه المعرفيه التقنيه للمجتمعات المحليه بلغه مبسطه. فشو بنعمل؟ احنا بنأهل الناس، بس كمان احنا ما بنقدر ننطلق لكل المجتمعات. شو عملنا؟ خليناهم هم سفرائنا في المجتمعات الاخرى. يعني احنا بنينا نواه، وهاي النواه بلشت تتوالد في باقي المجتمعات لحتى كنا قادرين على أنه نصنع التغيير في قطاع المياه والطاقة في 4 محافظات في الشمال، وبعدين كملنا في محافظات الجنوب. هلا بالنسبة للمملكة العربية السعودية كيف ممكن هذا الحكي يطبق؟ صراحة أنا يعني من تحليل مبدئي للوضع في المملكة، فالناس لسه ما بتعرف مثلا المياه، ما بتعرف قديش في جهد يبذل، قديش في طاقة تصرف عشان هاي المي تيجي وتصل للحنفية. ما زال هناك موجود مجموعة من التصرفات اللي فيها هدر للمياه. فبالتالي هذا لو أخذنا بس قطاع المياه، لو أخذنا قطاع السوليد ويست اللي هو النفايات، راح تلاقي إنه لسه في وجود بعض الممارسات الخاطئة اتجاه البيئة. وإذا أخذنا الترانسبورتيشن زي الزميل اللي كان يحكي قبل مني، حتلاقوا إنه زي ما حكى البيت فيه 8 و9 سيارات وما حد بيحسب لا CO2 ولا بيحسب كلايمت تشينج. فإحنا إذا أردنا أن نبني حلم المملكة في رؤية 2030 يجب أن نبني المعرفة في جيل الشباب في المجتمعات المحلية. وهنا أختم. شكراً لكم. إذا حدا عنده أي سؤال أنا جاهزة. تفضل.
اوكي، شكرا لك على العرض المثري ومشروع مميز. معك الدكتور خالد المجلاد، مدير عام منظمات القطاع غير الربحي وزارة البيئة. طبعا احنا عندنا في الوزارة الآن أكثر من 96 منظمة غير ربحية و3 مؤسسات أهلية، عندنا حوالي 190 جمعية تعاونية كلها في نطاق البيئة والمياه والزراعة. طبعا أنت أشرت إلى نقطة مهمة اللي هي knowing but not doing is really not knowing. فالمؤتمرات والتثقيف إذا لم تنزل على أرض الواقع، وما على الأرض خير مما بالعرض كما قال أحد الزملاء في وزارة البيئة. نشوف يعني أنه في الأردن بدأتم يعني مشروع مميز، لكن الآن لو حاولنا نقل التجربة يعني عارف يعني يمكن في المملكة more organized، يعني في المنظمات غير الربحية هناك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، هناك مجلس الجمعيات، هناك وزارة الموارد البشرية، هناك دعم صندوق الجمعيات، هناك دعم صندوق البيئي، لكن في شيء ما يعني ميسنج، يعني يعني مجرد جهد وطني بسيط اغلبه فولنتيرزم في الاردن نجح وحصل على. وانا ما اقول لك انه عندنا في المملكه ما في جهد مميز، لكن احنا مرات نحتاج الى براكتيكال سولوشنز من رحم المجتمع ينطلق من اجل خلق اللي يسمونها كره الجليد المتدحرج، يعني التب اوف ايسبرغ، يعني اذا حركت الجهود المجتمعيه وربطتها في المجتمع والتصقت في المجتمع فأنت في طريقك للنجاح. فممكن يعني هل نبدأ من التطوع؟ هل نبدأ من حيث أنه يكون فيه زي ما قلتي قصة الواضعات أو الواعظات؟ يا رب. أوكي، فهنا يجي ممكن دور المسجد أو الخطب الجمعة وربطها في الNGOs، وبالتالي بس نحتاج تعليق يعني الميسنج تشانكس. بما انك تعملي مع المركز الوطني الان، احنا عندنا البلاتفورم يسير على خطط استراتيجيه يعني بعيده طويله المدى، لكن في الوقت الراهن ما لا يدرك كله ما لا يترك كله، فنحتاج يعني تعليق بسيط على الموضوع. شكرا لك على جهودك مميزه. شكرا. انا زرت المفرق وزرت المخيم وشفت العديد من الNGOs في جرش، وكان يعني تجربه مميزه جدا القطاع غير الربحي في الاردن. شكرا لك. تعقيبا على اللي حضرتك حكيته، انا راح اعطيك اللي احنا مشينا فيه في المملكه عشان نحقق قصه النجاح هاي. راح ارجع ااكد على موضوع السيفيك ساينس، اوكي، اللي هو هذا كيف تحول المعلومه التقنيه الى معلومه للمواطن سهله يسرع وبكلمات قليله اللي هي كي بوينتس. هذا كله بيبدا استاذي الكريم احنا لما عملنا شيء بنسميه سيتويشن اناليسيز اللي هو تحليل الوضع القائم. اول شيء بنحدد الجابس، الثغرات الموجوده في مجتمعاتنا، وراح توجد انه يعني احنا بالمنطقه العربيه كلنا نتشابه في نفس المجتمعات، راح توجد انه الثغرات الموجوده مثلا في الشمال غير الثغرات الموجوده في الجنوب، تمام؟ مجرد انت ما حددت الثغرات بدك تبدا تحدد اهم جمعيات عامله في قطاع البيئه عندها رؤيه ومستعده انها تمشي في السبيل تبع توعيه المواطنين. وهذا دايناميك ليرنينج، نرجع نحكي الشغله مش محاضره، مش اوقف فون واعطي محاضره، مش رح يمشي الحال، انما هي التعليم بالممارسه، بالنزول على الميدان، تجميع اتس ا دايناميك ليرنينج، احنا بنسميه دايناميك ليرنينج. الشغله الثالثه بدك توزع فئات المجتمع لجروبس، لانه البرامج اللي انت بتعملها لاطفال المدارس مختلفة تماماً عن اللي أنت بتعملها لطلاب الجامعات، مختلفة عن اللي أنت بتعملها للواعظات وخطباء المساجد. مجرد أنت ما حددت إيش بدك من كل جروب، الهدف تبع كل جروب، تبدأ تبني له الخبرة الفنية اللي لازمة وتشرح له كيف يوظف الخبرة الفنية مع الخبرة العملية تبعته، تماماً زي الواعظة. هي عندها المفهوم الديني، بس احنا دخلنا لها مفهوم الاسراف، مفهوم التبذير في المصادر، ما كانت خاطر ببالها انه استهلاك المصادر الطبيعيه هذا نوع من الاسراف. بعدين استرشدنا بايات، عملنا دليل للوعاظ والواعظات وخطباء المساجد ايش اهم اشياء ممكن يركزوا عليها في الخطب وفي الدروس الدينيه، وبلشت هاي الامور تاتي اكلها بعد سنه.
يعني كمان لازم تكون طويل بال، ما تتوقع انه خلال شهر او شهرين ممكن انت تاخذ نتيجه. فالشغله بدها بروسيس طويله، بس لازم نبلش، لانه قلنا 2030 هي رؤيه، هي حلم. عشان نبني هذا الحلم بدنا المعرفه، بدنا نشتغل، فاساسها الاول هو المعرفه. في استاذ بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور طارق حمد الله أحمد، خبير بيئي بشركة فيردي للاستشارات البيئية. حقيقة موضوع حيوي جدا أنه نستصحب المجتمعات في يمكن في كل القطاعات ذات الأثر الاقتصادي البيئي سواء كان سالب أو غيره، على أساس أنه يحصل للتنمية المستدامة. حقيقة لفت نظري مسألة المجهود كان قيم جدا وممتاز يعني، وشاءت الأقدار أنه برضو أزور منطقة قرش ومحافظة إربيد، وانتبهت لأشياء كثيرة جدا. الشيء الملاحظ أنه داير الربط ما بين الحوكمة البيئية والاقتصادية أو المجتمعية في هذا الشأن. هل فعلا تم ربط واستخدام اللي هو ESG الجفرنس؟ شكرا جزيلا. نعم، تم ربط الانفايرمنتال جوفرنانس الحوكمه البيئيه مع الاس دي جيز، مع السستينبل ديفلوبمنت جولز، مع الاورجنايزيشن التنميه الاجتماعيه. ويعني بفضل رب العالمين اصدرنا اول كتيب باللغه العربيه اسمه دليل الحوكمه البيئيه في مجتمعات المحليه، بتقدر تبحث عليه على الانترنت، موجود ومنشور. هذا نشرناه سنة 2015، أول دليل باللغة العربية لمفهوم الحوكمة البيئية وإدماج المجتمعات المحلية فيه. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. Thank you so much, Dr. Thedwa, for that very rich conversation on community action and sustainability when it comes to our water sources. And as Dr. Thedwa said, community action is about community, and it's also about realizing the different segments of our community, and that is what Sustainability Cafe is about. We think about the youth, we think about the different segments in our society and how they impact sustainability. So I'm very happy to introduce our next speaker, who's Dr. May, a woman who is quite admirable and will be teaching us about air quality and sustainability. So please welcome her to the stage. Thank you. شكرا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is May Abul Azaim. I'm originally from Sudan, but I have studied and lived in the US for a long time. I worked in both the private sector and the government sector for air quality. And I came to the center through the United Nations Environmental Program to help with shaping up the experience of the center in managing air quality based on what I learned overseas in the US. I don't have a prepared presentation for this, but I'm going to just give you a general overview of the basics or the pillars of air quality in the US and how the center is driving forces towards filling in the gaps and constructing system that will be functional enough to generate respectful data, strong regulations, and compliance in the US, hopefully. In the United States, the pillars of air quality starts with research. They usually base everything on science, whether it's data collected, data analyzed, and even going back to institutions and universities and colleges and studies to see what are the most recent innovations and what's happening right now and what kind of data is reflecting, what kind of data is reading, and what's the need to actually create some goals for any type of environmental challenge. Let's say it's water or air or soil or any of this media. They start by look at what they have right now, define some goals, define strategies to meet that goals based on analyzing the gap, and then implement these strategies
as Dr. Sarwa said, engage the community and the stakeholders in implementing all the strategies and programs that would lead to fulfilling the goals, and go back to collecting data and analyzing it and base things on the science and see how far are you from where you need to be, basically. In the US, an air quality program would start with from the EPA down to the states, down to the local districts. And it has 11 or 12 components that's inseparable, very connected with each other. They have the rules and regulations. They also have the ambient air monitoring program. They have the point source program, which is composed of several factors. They would do permits for for any type of activity that would produce any type of contamination, whether it's air or soil or water. And they would have annual reports for like across the facility with all its sectors. They will have SIMS, which is continuous monitoring for the big polluters, and they have compliance. Compliance usually will work in two sides, whether it's complaints from the community or to make sure that the permits they have or they issued is being applied the way it's issued based on the conditions in the permits. They also have programs they also have programs that engage stakeholders and the community so that everyone will have a hand in making this happen. This is just a general idea on what's going on, how do they have an air quality program overseas in the US. And the center has many components of this, whether it's in place or it's being developed currently. And hopefully one day we'll mimic or transition the experience from there to here. With this, I can take any questions you have, if you would like. Thank you. Questions for Dr. May, who has an extensive experience. And I just wanted to say, maybe we can step on the stage so that everyone can see you. So I actually insisted that Dr. May come on the stage and give us some of her information on air quality so that we can have more of a representation, which is why she doesn't have a presentation today. So that's on me. Thank you so much for explaining how best practices are done in other countries. That's very informative. Does anyone have a question about air quality? I know I certainly find air quality a more difficult concept to understand because I can't touch air. That's coming from a lay person. Actually, air quality usually needs the interception of government because it's not like a fire that everyone will jump to help with it. Unless there is pollution everywhere. It's around us, it's hurting us. And unless the government intercepted and said that we need to take action, it's very hard to do anything about it. So that's a very interesting perspective, which is the kind of the opposite of what Dr. Thedwa was saying when we think about water and how community must be involved and how they must be educated. In air, the community also has to be involved, but the first step has to come from the government because people usually, it's something common and nobody's taking responsibility towards it. In water, you can define specifically who's consuming more and who's wasting more. Air, it's a common ground for everyone, right? So no one has direct responsibility of what's going on in it, and it's invisible. That's why the government has to collect data about it and decide that there's an interception that needs to be done. That is absolutely fascinating. Thank you. So I see we have top-down approach for our policymakers and our people in government and programs, and then we have our up-down approach where we think about community action. So thank you for explaining that to us. Thank you so much, Doctor. Sure. Thank you. So I don't know if all of you know this, but our logo actually has 3 colors on it, if you'll notice, and one represents air, one represents water, one represents sound, and the other one is earth. So it's interesting to think about how the 4 elements at the National Center for Environmental Compliance deals with those 4 elements and thinking about what
Some of our amazing advocates are women in the environmental sector have to say about our approaches to dealing with those elements. Does anyone have any question before our next speaker is here. I'm so sorry we don't get to have more questions, but Dr. May and Dr. Thedwa are around, and you can ask some questions later on. So thank you so much. We have with us Mr. Raji, who has a presentation, and well, you know, I think what he's going to say is going to be more interesting than any picture that we have to show you. So thank you so much. Welcome on stage. Thanks. نحكي بالعربي ولا should I speak in English or in Arabic? How was that? ما في فرق. Anyway. Start a new job. I wasn't 100% ready. They told me to come now, but I will speak quickly. Let's say we are very much into the privatization of environmental compliance. So we're doing the work for NCEC. So we are the one kind of working technically on the privatization project, and then one of this very much communication event is part of our recommendation into it. So, yeah. So what we need to think of, and I'm thinking of, is how to integrate youth and the civil society into the environmental business, whether it is through technologies or creating your own projects or creating your own NGOs or you're creating your own businesses. It's an amazing field. It's a huge, huge, huge field. And the thing is, we're doing it in everyday's life. And every day of ourselves, we're thinking of it. But the best way to do it is to start acting. And to start acting, the new environment for the next 10 years in KSA here is going to be an environment who wants mainly Saudi to be involved. So now we can bring international expertise, but we want within a couple of years to start moving towards the local expertise. And it's very much so that we need to promote those, but we need also to promote a lot of the Saudis working abroad so that they come here and they transfer the knowledge. Also, we need to tap into the international experiences. So they did something, you know, quite on a smaller scale, but environmental compliance, a sustainable future, youth and environment. Environmental compliance is very much a partnership. It's not a where you are just like giving a fine if somebody is abusing the environment. The people that are abusing the environment, they are not aware of the cost of that abuse. They don't know that on the long term they will run out of business. And abroad, because of it is polluter payer, all the people who abuse the environment to create their wealth lost their wealth. So with time. So the best way is to valorize the West, نثمن كل المواد, and that's how you can create a business out of it. The only way to integrate this valorization is to put science into engineering, into societal work. Yani you have very much a, let's say, social, sciences, engineering. Together, they can make a good future. Without the sciences as part of engineering, it's too dry. It will be cement everywhere. Without the cement, you cannot put a lot of the solutions, but we have to think very much that the earth itself, or Saudi Arabia itself, has to breathe. And this breath, So youth and environment, within the vision, we have a strategic framework. We want to reduce our on fossil fuel. So therefore, we have to think of many others. We want sustainable practices and sustainable technologies. And then we want very much the use to be the driving force behind successful implementation. I'm not talking about the youth only 16, 17 years old. I still think of myself as young. I'm not kidding, but because we have to have all the young people who has life ahead to have hope. The only way they can have hope is if they think positive about the environment they live in. So let's take it this way. And this is all business. This all makes money. If people are interested in money,
but it creates a better life. So you'll enjoy life while you're making money. Okay? How we empower the youth? Very much, we want to give them knowledge and the skills. Everybody is clever in one way or the other. The people that we think they're not, it's our problem because we are not harnessing their brain. So therefore, we need to give them knowledge and skills. Then we need to provide the opportunities for them. For us, the opportunities is there. Only we want to enable environment. نحن ما نسهل عليهم. We want to create this environment that attracts them. So the opportunities are there, but it's up to us to make it available for them and to listen to them. And this is the new vision. In the new vision, we are doing there. Okay? Now, they talk about the UN, United Nations, global ideas and so on, but globally there is a lot of things going wrong too. But these goals are important and they apply, even if we think, look what's happening in the rest of the world. But here, on our level, they make sense. Within the vision, youth engagement is vital to foster a culture of sustainable environment. The whole thing is culture. We want to create the way I was eating now. You know, if I leave food in my dish, it's a culture. If I throw it in the garbage, it means I don't appreciate our blessing with the food. If I give it to others to eat, or they make compost out of it, or I give it to the wildlife or to animal, or I make it compost, then it is sustainable. So we don't need to eat everything, but as long as it is the raw material in the rest, and all along this chain is business. So we have to think this way. How is business? Not always the business is make the money. It's save the money. And when we save the money, we can make money out of it. Which means if somebody, MIWAN, or the Ministry of Environment or something, is dealing with a huge landfill, if I lower the amount of waste going to that landfill, I save that particular money, and I can be profitable from that. This is just by diversion of the organic, or diversion of the plastic, or anything. And if I divert the organic, I am not creating a waste. So the most important thing for the youth to know, leftovers are not waste. They are only waste when I mix them with the rest. Pollution is when it becomes a polluting factor. It's not the element itself. So that's how we should think. Now, from environmental compliance, you have a lot of economic opportunities. Green job opportunities, appealing to the young workforce. We're going to have policy making, involving the young in decision making. You know, why the young is very important, and the young that move into a society. When we create an environment that listens to the young have not learned, like us, to kind of camouflage our answers. They will say it the way it is, and lots of good ideas. It's how they deal with their own environment, and this is common sense. And let's take it this way. With the youth, we have a lot of common sense. The least common in our world is common sense. So therefore, the common sense created opportunities for them. And this is what we do. Now, when we look at the environmental compliance, we look at strengths. You're increasing awareness, innovative engagement, positive behavior, heightened environmental enclosure. We have opportunities, education. In education, I was now having lunch with someone from the University of Najran. They were talking about mining, and they're doing their research on the cleanup. This is exactly then just engineering, lawyer, or a doctor. There is a huge scientific field over there too, and very lucrative scientific field. So we can then create a new green jobs, industries, cement companies. Now, if they go green, they're going to have a huge more appeal. A lot of the mega project will work with them more because they have green jobs. Then, what is the weakness? Today, the weakness, nonchalant. We're not involved. We don't want to be involved. And today's event is to make us involved. We are here as environment. We want to be your partner. And this is the way. And the young have to believe, the youth have to believe that their voice is as good as the president's voice. When they think that they are heard,
It's a totally new environment. You bring them into the workspace. Okay? So, lack of involvement, we have economic barrier, we have over-anxiety. It's a dangerous world. It's very hard to go. But it is a beautiful world, and the environment makes it really a much easier world. There is a lot going threats to the environment itself. You have extreme weather conditions and so forth. The only way to deal with the extreme weather condition is to understand the environment. Remember, there is no risk out there. There are no hazards. The environment is changing. Geology is changing. Plates are moving. The Saudi Arabian plate, the other plates, they are moving. Only they are a hazard when we don't understand them, then it becomes a risk. Okay? Now, when we're talking about technologies, we have a lot of innovation. We have a lot of, now the AI, artificial intelligence, in monitoring. We don't need a lot of people to go everywhere. We can use the drone, like they are saying in the section. We can use it to detect everything. We can have telemetry data and so forth. So what we want to create through environmental compliance is to have a transitional period for everybody to get engaged, to understand the system, and then with time, it will be self-monitoring. So we want the industry to be a partner, but a lot of the industry and everybody else will be doing self-monitoring, because through AI, we can receive the data, we know if they are polluting, we can do false camera imagery, we can use satellite work, remote sensing, and we'll know when they are polluting and when they're not. So for now, for the future, we have to think that everybody that cannot get away with pollution, so might as well come into the system and start self-reporting. Data accuracy and advanced technology, improved decision-making, all of those. The integration of technology and environmental compliance leads to development. Why I'm saying that? All the IT people already have business in the environment. However we turn it around, we have now platform running solid waste, platform running NEOM, Sindala Island, we're working. All these mega projects, they have now intelligent platforms. So the youth have, through IT, to enter the environmental business. And this is big, big internationally, big locally. Okay? Weaknesses. Technology needs capital investment, but the capital investment is already being put in. So it is, but the operational expense is quite reasonable, okay? So we have challenges, and we don't want to be too vulnerable. As youth, we cannot be too vulnerable for technologies, because we want to really understand. And that's why this transitional period for the environmental compliance, few years, for everybody with a lot of awareness, you'll understand the problem, and then you're not vulnerable. يعني ما بيعود عندك هشاشية تجاه الوضع. All right? There is a huge advancement in technologies. We don't see it. But like our telephones, huge advancement in technology. But for the environment, in environmental technology, huge advancement as long as we understand the basics. With the basics, which means the environment creates a better community creates a better life for the individual. If we go better life for the individual that creates a community, doesn't work. A better community to create a better environment doesn't work. We have to have a good environment, and everything will run down correctly. The deployment of can raise regulation. A lot of people, they say, look, we don't want technology. There are ethical issues behind it. So we have to create it through the law to pass those barriers. And the digital gap is huge. Everybody says digital gap, منطقة النجران, منطقة الشمال, منطقة ما بعرف العلا, and then you go to, everything is accessible now. It's one platform. The whole Ministry of Environment, the NCEC, they have their offices. Everybody is talking to each other. There is no more faraway place and a young place. So, now, this is something else. They told me to talk about this, but I wanted to run a couple of things about people that are thinking about entering the environment from an NGO business. So it's youth, but also to empower the NGOs. In between, we have green technology, we have green infrastructure, etc. So I wanted to run, without talking about the NGO,
Anybody who wants to enter the environmental marketplace as an NGO and want to create a جمعية, have to think the identity, is willing to collaborate, you cannot be away, willing to understand, and willing to create. The biggest thing in environment is geo-conservation. نحن قد ما نحاول الأرض أو الطير أو هون إذا ما في أرض تحتها ما في طبيعة. لذلك we have to respect the land, then the ecology, biodiversity, agro-industry, etc., has to come. So geo-conservation, geo-education, then we have to go for recycling. When you go for recycling, it's already one step late. Originally, we don't need to produce it. When we produce the element and the young people understand that element, it is a raw material for our industry. Once it's not anymore a raw material, we throw it in the waste. Once we throw it in the waste, we cannot use it as raw material, but we can use it as fuel. And this is a lot of the cement industries in Europe. 80% of their fuel is coming from waste. Heritage conservation. The more we understand our thaqafa, our heritage, our history, the more we understand our land. Because before technology, they were close to the land. So this is, we have to work. Emergency responsiveness. Whenever we go to emergency, إدارة الكوارث, all of it is NGO work everywhere else. It entered by the civil society and it becomes a real business because the local municipality, al-amanat, they don't have time to run over everything. So there is a huge amount of NGO work, internationally financed and locally financed, in the risk. We need green infrastructure, but near every house, we don't always need to be a huge house that you are spending so much to maintain it on green. If you create a bit of green around the house, it will help you in its maintenance. Okay? So these are general ideas about the involvement of NGOs in the business. So I just covered now environmental compliance for the youth, technologies for the youth and AI, and NGO work. And shukran lakum. Yeah, that's it. Any question? I'm ready. Thank you so much for the, and thank you for the clicker. For your presence here, and thank you to thank you to our last speaker. Right now we have a segment on environmental NGOs, which is very exciting. We're really excited to present جمعية البيئية في المدينة المنورة. معانا الأستاذ طه ويعطيك العافية. شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا جمعية البيئة بمنطقة المدينة المنورة. التصريح يعني 1200. تأسست الجمعية عام 1440 هجرية. والفترة دي كانت كورونا، نزل كورونا. فأول سنة كانت إجراءات التأسيس، ثاني سنة ثالث سنة كورونا، يعني السنة الأخيرة بدأنا فيها. والآن بدأت دورتين حق مجلس الإدارة. فإلا يحب وصلوا إنه فعلا في مشكلة مع الجامعة، لكن الحمد لله حتى أيام كورونا اشتغلنا في التوعية وفي توزيع وفي الأشياء هذه. يعني مقفل مجلس إدارة البنوك قفلت الحسابات. إيه هي كان النظام كذا. فإن شاء الحمد لله إن شاء الله راح نبدأ الآن إحنا. هذا دول أعضاء مجلس إدارة 9 أشخاص، والحمد لله مؤسسين الإدارة من المتخصصين بيئيين. أنا كنت مدير البيئة في سابقا تقاعدت وأسست الجمعية، فكل ما شاء الله يعني 70% مختصين في البيئة، وبعضهم شغالين في المركز الإقليمي للبيئة. فهذه هي الجمعية 21 عضو، 9 منهم أعضاء مجلس الإدارة. هذا تصنيف الجمعية
توفر خدمات المحافظة على البيئة، مكافحة التلوث والوقاية والتثقيف والصحة والحيوان. رسالة جمعية توعية المجتمع باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية الحفاظ على مواردها وسعي استقطاب المتطوعين محبين البيئة. والكل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ حماية البيئة في الإسلام من 1400 عام، حماية الهواء والماء والتربة والشجر. فنحن جمعيتنا تتبع هدي الرسول وتوجيهات الرسول. رؤيتنا بيئة طيبة ومستدامة بهوية إسلامية، يعني الاستدامة يعني معانا في كل مكان. يعني أهدافنا يعني معتمدة من وزارة البيئة ومن وزارة الموارد البشرية: تثقيف وتوعية المجتمع بالإصحاح البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية لرجال القدر، دعم الاستراتيجيات الخاصة بالإصحاح البيئي، تعزيز ترابط مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة وسعي تفعيل القوانين البيئية، تنمية العمل التطوعي وتعزيز برامج الحماية. يعني لو تلاحظوا يعني 3-4 أهداف متعلقة يعني بالإدارات الحكومية: البيئة، الأمان، الصحة. وإن شاء الله في برامج نعرضها تبين هذا الموضوع. هذه الشهادة التسجيل الجديدة إلى 1448. هذا السجل التجاري، يعني الأوراق الحمد لله لازم نقول رسمية. إلى هذه بفضل الله حوكمة يعني جمعية جديدة، لكن 91% يجيب ونص. يعني جمعيات اللي سنين ما جابت 60-70. فالحمد لله يعني جمعيتنا شركاء الجمعية برضو سوينا شراكات مع الإدارة العامة للتعليم، مع جامعة طيبة، جامعة أمير مقرن، مع جهات خاصة طيبة للاستثمار. فالحمد لله كلهم دول داعمين لنا تقريبا. يعني الرؤية هذه بس يعني تفصيل، بس هو نفس البيئة زي ما قالوا: الهواء والماء والتربة. البيئة العامة هذه الماء تحته أشياء كثيرة، والهواء تحته أشياء والتربة. بس هذا الطيبة يعني خالية من التلوث باستدامة للأجيال القادمة. الرسالة زي ما قلنا توعية المجتمع، بس هذا الشرح لي ما يحتاج إن شاء الله عشان الوقت. بس عندنا أهداف استراتيجية يعني توعية المجتمع بحماية البيئة والحفاظ عليها، دعم استراتيجيات الإصحاح البيئي، تعزيز برامج الحماية، تقديم برامج التأهيل البيئي، المشاركة في تفعيل القوانين. فبدي أركز على الأهداف اللي لها علاقة بالجهات الحكومية. عندنا المشاركة في تطبيق القوانين البيئية. طبعا هذا مو عمل للجمعيات، لكن احنا نشارك مع الجهات مركز الالتزام البيئي مثلا. وفي عندنا رقم 5 اللي هو توفير بناء تعزيز برامج الحماية البيئية للعاملين. فالتفتيش البيئي حتى احنا ممكن نخش مع مركز الالتزام على اساس ان المتطوعين يفتشين. يعني بدل ما يروحوا 10 مفتشين يروحوا مثلا 6، 4 متطوعين يسبقوا ساعات، المردود المالي يرجع للمركز الالتزام البيئي. احنا بدأنا معهم ارسلنا خطابات، وان شاء الله نفعل الموضوع هذا. هذه خطة تنفيذية مقترحة يعني برامج يعني جدا يعني نوعية زي ما يقولوا: توفير منتجات صديقة للبيئة، تثقيف العاملين في المصانع، تأهيل قيادة التطوع البيئي، إدارة وتشغيل النفايات الطبية، تطوير مزرعة بير عثمان. سوينا تصور على أساس نحولها من مزرعة قديمة إلى مزارع حديثة. عندنا المشتى البيئي إن شاء الله راح نسويه في مركز ثقافي للتدريب، إن شاء الله راح يكون عندنا. يعني كل هذا يحتاج لدعم إن شاء الله، الوزارة ما راح تقصر إن شاء الله. يعني هذا خطة تنفيذية مقترحة، وإن شاء الله ننفذ اللي نقدر عليه. فدور جمعية البيئة مع أهدافنا. يعني الهدف الثالث يعني السعي المشاركة تفعيل القوانين البيئية. وفعلا يعني نبغى نكون مع البيئة والأمانة والصحة. يعني القطاع الثالث معين للجهات الحكومية، يعني من الدولة، والجهات الحكومية مدعومة من الدولة في موضوع الشراكات والمصانع، حتى مدعومة من الجمارك والأشياء هذه. فكثير من الشركات يرحبوا بالعمل مع الجمعيات أكثر من الشركات الخاصة وشيء. هذا تطبيق القوانين البيئية عندنا. ماذا نقيس؟ هنا احنا عدد الجهات تمت مشاركتها راح نعد. يعني إذا بدأنا المشروع هذا إن شاء الله وبرنامج، شوف كم عدد جهة شاركت معنا في التطبيق: الأمانة، الصحة، البيئة. وبعدين عدد القوانين اللي شاركنا فيها. فإن شاء الله هذا مستقبلا نعرضها ثاني.
الهدف الخامس تعزيز برامج حماية العاملين. فعلا عندنا برنامج اسمه مستشار البيئي، تثقيف العاملين في المصانع. لأنه أنا مصانع مثلا كسارة يشتري فلتر ب20 30 ولا 200 ألف ريال ما يشغله، يقول لك خطأ. بالعكس لو هذا فائدته، إذا شغلوا حماية العاملين والتراب الزايد يرجعوه ثاني. فعندنا تثقيف إن شاء الله للعاملين. فنبغى عدد المبادرات إن شاء الله راح تكون كثيرة يعني، وعدد المستفيدين من المصانع والمنشآت الصناعية كلها إن شاء الله راح نزورها. إن شاء الله نحتاج تمكين من الأخوان إن شاء الله وما يقصروا معنا. هذا برنامج مستشار البيئي عندنا إن شاء الله لسه ما اعتمد هذا على أساس يلبي جوانب متعددة: الحفاظ على البيئة، تفعيل رجعية البيئة بالإرشاد والتوعية، تدريب القائمين في هذه المنشآت بالاشتراطات. يعني أهم شيء المنتجات الالتزام بالاشتراطات. عندهم الالتزامات شرطات طامس عندهم بس ما فعلوها. العمالة ما فاهمين قلة اهتمام يعني. فإن شاء الله عملنا هذا راح يكون معين للمركز الالتزام البيئي إن شاء الله. هذا برنامج اسمه تنفس، هذا الحمد لله اعتمد من برنامج صندوق البيئة، وإن شاء الله راح نبدأ خلاص بعد أسبوعين 3. هو تثقيف وتوعية للمجتمع، قيمة روح الانتماء ومنح أفراد المجتمع الدوافع الحفاظ على البيئة. يعني هذا يخص المجتمع كله وبرضه العاملين في المصانع في المنشآت الصناعية. والآن احنا عندنا مشروع اسمه طيبة خضراء، يعني زراعة الأسطح، زراعة المدارس. فإن شاء الله كل هذه راح تتنفذ قريب إن شاء الله. فعندنا فعاليات ومبادرات كثيرة الحمد لله. احنا في أيام كورونا يعني ما توقف العمل، سواء عندنا توعية وتثقيف بأضرار رمي الكمامات والقفازات في مراكز التجارية وفي اللي هو سوق الخضروات. هذه سوينا اللي هي الكروت هذه على اساس الطيور ايام كورونا، هذه ناقله للامراض يعني. فنقول للشباب انتبهوا، يعني اللي بيصيدوا اللي بياخذوه انتبهوا منه. هناك التلوث قبل كورونا وبعد كورونا. في كورونا توقف العمل، لو توقفت السيارات فالتوقف كثير خف. يعني حتى في المدينه الحمد لله سوينا تقرير مع البيئة هنا في المدينه، وطلعت في المدينه طبعا ما في مصانع كثيره بس بان الفرق يعني خفت التلوث ايامها. هذه برضه اشتغلنا على برنامج الحجاج، توعية ضيوف الرحمن. هذه الشمسيات اللي تحط على الراس وزعناها عليهم وكاتبين عليها عبارات توعية. برضه في نفس الوقت نشتغل توزيع مياه، كان الظهر حار او شيء مع الشمسيات هذه. وسوينا البنرات هذه كلها توعية عن الإجهاد الحراري، يشرب مويه، يجلس في الظل. هذا برضه في القريبة في مسجد أحد وفي مسجد بلال، وهناك في الميقات مسجد الميقات. فمكان ضيوف الرحمن احنا نروح على نسوي توعية وتثقيف وتوزيع المويه. وفعلا يعني بينبسطوا الجماعة، انتم شايفين بيسألونا كيف نفك كيف، والحمد لله. هذه المشاركة الجمعية في الأسابيع البيئية من أول أسبوع شاركنا الحمد لله من يوم التدشين، وسوينا محاضرات في هناك، وسوينا في مخيم في البيض المنتزه البري عندنا، ومسابقة الرسم للأطفال يعني الحمد لله. هذا أول كان أسبوع بيئي 1440. هذا حملة تنظيف جبل أحد، يعني أكبر حملة كانت للجمعية الحمد لله، يعني حملة كبيرة ونظفنا يعني كميات كبيرة، حتى المطل حق أحد طلعناه الحمد لله. يعني ما تتلازم عندنا بير عثمان، الوادي العقيق، حرة رهات، يعني الأماكن نروحها مو أي أمانة تروح، لا خاصة أمانة تروح الجهات. فإحنا كبيرة نروح في أماكن هذا. حتى عندنا العصا حقت حمل في النفايات بعد ما ينزل بيد ياخذها. هذه برضه في مدارس كثيرة شجرناها معانا من البيئة هنا في الوزارة، هناك مسيل أحد. والحمد لله هذه كلها يعني زي غابات صارت يعني بيهتموا بها. يعني كل جان الشجر عندنا نقول لهم لا أهم شيء الري، ولا ما نجيكم احنا، وفعلا بنروح لهم بعد فترة فعلا يعني. وشكرا جزيلا في أسئلة ولا؟
شكرا أستاذ طه. شكرا على مبادراتكم في المدينة، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. جدا سعيدين بوجود الجمعيات الأهلية البيئية معانا اليوم، ونحن جدا سعيدين أنه يكون عندنا فرص تمكين وفرص النتوركينج بين الجمعيات وبين الدكاترة واليوث تشامبيونز شبابنا. الجمعية اللي رح تجي بعد جايين من حايل، نحن جدا سعيدين بوجودهم معانا. الجمعية البيئية بحايل. Please welcome them to the stage. شكرا. ومعانا الأستاذ بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بدر الصعيدي، مؤسس وعضو جمعية البيئة في منطقة حايل. طبعا راح نتكلم بشكل سريع. أعضاء المؤسسين ما قبل تأسيس الجمعية، الحقيقة احنا مجموعة من الشباب والشيبان المتطوعين، عندنا اهتمام بيئي وهموم مشتركة، والحقيقة كانت الهموم غالبا تتركز حول رمي النفايات الصلبة في المنتزهات الطبيعية والاحتطاب الجائر ونهل التربة من بطون الأودية. كانت هذه الحقيقة هموم جدا مزعجتنا، خاصة أنه منطقة حائل تزخر بالمناظر الطبيعية والجبال، وهي مرتاد للسواح ليس فقط من سكان حائل بل من خارج المملكة. وتشكل الفريق تحت مظلة غرفة حائل عام 1438 تحت شعار بيئتنا مسؤوليتنا. كان الهدف من الفريق هو نشر الوعي بالحفاظ على البيئة للنشء والأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في هذه المبادرات. أيضا خلال عملنا بالفريق يعني كنا نشارك في المناسبات ونستغل كل مناسبة. على سبيل المثال رالي حائل الدولي يتكرر كل سنة، حنا استخدمنا أسلوب التعليم بالترفيه للأطفال بما يتعلق بالبيئة. أيضا زي ما تلاحظون الطلاب وهم يعملون تنظيف بالأودية، حنا زي ما تعرفون كجهة أو كمتطوعين هدفنا رفع الوعي وليس التنظيف بحد ذاته، فكنا نشرك جميع الفئات في عملية التنظيف، خاصة النشء لأثره الإيجابي عليهم، وهالشيء لمسناه. تلاحظون كميات الكبيرة من النفايات اللي تم جمعها خلال أحد الحملات. طبعا الحقيقة حنا يعني عملنا كفريق، شفنا أننا يجب أن نعمل تحت مظلة رسمية، وإننا نعمل ضمن عمل مؤسسي. فتقدمنا ولله الحمد على الحصول على ترخيص جمعية في حائل، ولله الحمد صدرت الموافقة عام 1440، وشرفنا سمو أمير المنطقة بتدشين الجمعية، وقال لنا كلمة وقتها: أبغاكم الاجتماع الجاي تعرضوا لي التوجه الاستراتيجي للجمعية. فكان هذا دافع لنا الحقيقة، فبدينا نفكر يعني بالفعل ننسى موضوع المبادرات ونبني الجمعية بناء صحيح مبني على توجه استراتيجي واضح من خلال أدوات التحليل الاستراتيجي. شفنا منهم الناس أصحاب المصلحة، حددناهم وعرفنا كل جهة إيش تبغى منا وإيش نبغى منها. فمن أهم أصحاب المصلحة وزارة الموارد البشرية كجهة منظمة للجمعيات، ووزارة البيئة كجهة مشرفة بالجانب الفني. أيضا من ضمن أهم
أصحاب المصلحة، الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية، وعرفنا أنهم يحتاجون إلى مبادرات نوعية وذات أثر لكي يمكن تقديم الدعم لها. أيضاً احنا محظوظين جمعية حائل وبقية الجمعيات جينا في وقت أصلاً الرؤية واضح. احنا اطلعنا على برامج تحقيق الرؤية وبالذات برنامج التحول الوطني، واكتشفنا فيها الفرص الكبيرة جداً اللي تمكننا للنجاح وتحقيق النجاح بحول الله تعالى، بالإضافة إلى اطلعنا على أهداف التنمية المستدامة اللي تتقاطع مع عمل الجمعية، وهذه أهداف زي ما تعرفون هذه وقعت عليها الدولة، فاتضحت الصورة لنا بشكل واضح أين نحن متجهين. وحددنا يعني عرفنا بيئتنا، البيئة الداخلية، نقاط القوة والضعف اللي عندنا، والفرص مثل ما قلنا لكم الكبيرة المتاحة. فصارت الرؤية عندنا واضحة، فرؤيتنا إن شاء الله تميز في تفعيل المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على البيئة بمنطقة حائل وتحقيق أثر بيئي توعوي عميق. طبعا نقول منطقة حائل لأنه نطاق الترخيص هو نطاق منطقة حائل فقط. الرسالة تقديم خدمات تطوعية للمحافظة على البيئة واستدامتها في منطقة حائل من خلال تمكين وتحفيز الأفراد والقطاع العام والخاص للمشاركة بتفعيل المسؤولية المجتمعية. من أهدافنا الهدف الأول رفع الوعي البيئي بالحد من التلوث التربة والماء والهواء، الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها ماء وغذاء وطاقة، حماية البيئة من التصحر، إشراك المتطوعين بتصميم وتنفيذ المبادرات التطوعية، الشراكة مع القطاع العام والخاص بتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، وأخيراً تنمية مصادر الدخل للاستدامة المالية للجمعية. بعد ما اكتملت التوجه عندنا أصبح لدينا مجموعة من الأهداف أو المؤشرات الأداء الرئيسية والمؤشرات الأداء الفرعية. من ضمن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في كل يعني خطتنا أننا كل برنامج أو مشروع ننفذه له مؤشرات لضمان يعني تحقيق أداء متميز وتحقيق أثر عميق. عندنا معدل زيادة وعي المستفيدين من البرامج المنفذة، عدد الأشجار والشجيرات المزروعة، نسبة نجاح زراعة الأشجار، وراح نضرب لكم مثال أو نوريكم المشاريعنا اللي حققناها، نسبة تحسن الأرض المتدهورة المحقق، المساحة المعالجة من التشوه البصري، معدل توفير استهلاك الكهرباء المحقق، عدد المتطوعين المشاركين وعدد ساعات التطوع ومعدل رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، القيمة الاقتصادية للتطوع وعدد الشركاء الاستراتيجيين. هذه جزء من المؤشرات الرئيسية لدى الجمعية. طبعا تأسست الجمعية مثل ما قلت لكم عام 1440. ما استعجلنا كثير بتنفيذ المبادرات حتى يتم البناء التنظيمي، وبالفعل يعني بعد سنة اكتملت الصورة. داهمنا أزمة كورونا مثلنا مثل غيرنا، حدت من عملنا قليلا، لكن ولله الحمد نفذنا مجموعة من المشاريع والبرامج، ولله الفضل والمنة. يعني نجحنا نجاح كبير وتجرأنا كثير بأنه رسى علينا مشروع كبير اللي هو زراعة 100,000 شجرة تابعة لوزارة البيئة، وتحديدا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. وبفضل الله تعالى تم عمل المشروع بنجاح وتم تسليمه بكفاءة عالية بنسبة نجاح الأشجار تصل إلى 100%، ولله الفضل والمنة. المشروع الثاني كسبنا ثقة ولله الحمد الجميع. يمكن هذه صورة توضح المشروع خلال مرحلة الزراعة. طبعا احنا استغلينا الفرصة الزراعة بأن نسوي حملات للمدارس والمتطوعين للزراعة، لكن ما هي بشكل أساسي. الاعتماد احنا يعني المشروع نزرعه بطريقة الصحيحة المطلوبة، ولكن هذه نشرك المتطوعين في عملية الزراعة.
طبعا نجحنا ولله الحمد أيضا في ترسية مشروع زراعة 45,000 شجرة لمحمية الإمام تركي. المشروع هذا ولله الحمد بقي عليه شهرين وسوف يسلم تسليم كامل، ونقول إن شاء الله تعالى أنه المشروع اكتمل دون أي تعثر ولله الفضل والمنة. هذا بجهود الأخوان الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، كان لهم الأثر الكبير في مساندة الجمعية من خلال الدعم لإنجاح المشاريع التي تم إسنادها على الجمعية. هذه صورة من المحمية الإمام تركي، زراعة 45,000 شجرة. طبعا من ضمن المبادرات الأخرى هي مبادرة اسمها لا تخفي جمالي، يقصد فيها لا تخفي جمال الجبال أجا وسلمى. طبعا عندنا إشكالية أنه بعض الأماكن يتم الإساءة من خلال الكتابات على الجبال، فاستهدفنا ولله الحمد يعني طلاب المدارس، تم إشراك 142 متطوع، وقمنا بتلقي إرسال 105,000 رسالة توعوية، وحققنا معدل رضا 95% بتجربة المتطوعين، وعالجنا في الحملة الأولى 145 متر مربع للجبال المشوهة. هذه صورة للمتطوعين خلال إزالة التشوهات على جبال السلمى، على جبال أجا. وتلاحظون أنه الوسيلة اللي استخدمناها وسيلة صحيحة لا تسيء إلى الجبال، هي عبارة عن ضخ ماء بضخ عالي لا يؤثر على الجبل دون استخدام أي مواد كيميائية. هذه بشكل سريع لمحة سريعة عن المبادرات اللي سويناها. مبادرة تقليم وتنظيف وادي الصر، طبعا كثير من الأشجار والطلح الموجود في جبال أجا، وهي الحقيقة منتجعات سياحية طبيعية، يكون فيها الأشجار كثيفة ونازلة على الأرض وهي تجمع المخلفات. حنا ننظف الأودية ونقلم الطلح بحيث أنه يمنع تكدس النفايات الصلبة. أيضا مبادرة تنظيف محافظة موقق، ومشاركة في مؤتمر البيئة الصحراوي بجامعة حائل، مبادرة تشجير الكلية التقنية، مبادرة وتنظيف محافظة الحليفة، مبادرة لنجعله خضراء، والمشاركة في القافلة الزراعية، ومبادرة لا تخفي جمالي 2. طبعا ولله الحمد حصلت الجمعية على جائزة التميز البيئي في منطقة حائل، بالإضافة إلى شكر وتقدير من وزارة البيئة. التحديات الحقيقة أنا معطيهم تحديث على الملف، لكن أبغى أقول أهم التحديات والمرتبطة في الالتزام البيئي. نقول تحديين. التحدي الأول استمرار ظاهرة نهل التربة والبطحة من بطون الأودية. طبعا الجهات المعنية مشكورة، هي تتواجد، لكن المساحة ضخمة جدا، وسائل نهم الرمال والبطحة سهلة أيضا جدا. أعتقد الوزارة والجهة المعنية هي مسؤولة عن التوسع، ويمكن أعتقد الاستفادة من الجمعيات بإسناد المهمة لمكافحة أو منع هذه الظاهرة. التحدي الثاني حقيقة في شركات كثيرة تهتم بالمسؤولية المجتمعية، لكن الغالبية العظمى غير يعني مهتمة بدعم المسؤولية المجتمعية، فهم ينهلون من موارد الطبيعية بدون ما يعوضونها البيئة اللي أخذوا منها، سواء ماء ولا هواء ولا تربة ولا أيا كانت. حنا الحقيقة يعني نحث الشركات على الاستفادة من الجمعيات البيئية أو تقديم مبادرات ذاتية لهم هم لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، خاصة بما يتعلق بالبيئة. صحيح الدعم المجتمعي أنواعه كثيرة، لكن مهم خاصة المصانع أنها تركز على موضوع
التنمية المستدامة ودعم الجمعيات ومبادرات الجمعيات. وحنا على مستوى جمعية البيئة بحائل عندنا القدرة أن نعطي أفكار مبادرات للشركات أو نطور أفكار ممكن يعني تقدم من أي شركة ونساهم معهم في تنفيذ هالمبادرات بأقل التكاليف ممكن على الشركات بحول الله تعالى. هذا كل ما لدينا، والله يعطيكم العافية، وأي أحد عنده استفسار أنا مستعد. I think we have some questions here. Sorry, just we'll just start. What's your kind name, please? السلام عليكم ورحمة الله. دكتور طارق حمد الله أحمد، خبير بيئي بشركة فيردي والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أيضا. هي سعدت من التجربة بتاعت جمعية المدينة المنورة وجمعية حائل، في عمل كبير جدا يقدم من هذه الجمعيات. والتحدي الأخير اللي ذكرته هو صراحة كان مسار سؤالك أنت قبل ما تقوله، كان هو سؤالي، أنه في مجهود كبير جدا يقدم من أجل الحفاظ على البيئة، والجانب التوعوي له دور كبير في تطبيق القوانين، والذي غطته جمعية المدينة المنورة. يعني تطبيق القانون مهم جدا من خلال التوعية. فأنا برى أو التحدي بتاع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في استدامة الجمعيات. فأنا برى لابد يكون في لقاء، أو دي وجهة نظري، أنه يكون في لقاء ثلاثي أو حوار ثلاثي يجمع ما بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات والشركات والمؤسسات المعنية بالبيئة، اللي هو وزارة البيئة أو المركز الوطني. فعشان يكون في نوع من التفاهمات ونوع من أنا بتحدث عن التنمية المستدامة، وأي مشروع لازم يكون فيه مسألة مشاركة المجتمع والدعم المجتمعي. فأنا برى لو كنوع من حل لهذا التحدي يكون في لقاء ثلاثي، وده رأيي يعني، برى بقترحه، وبارك الله فيكم يعني. الله يعطيك العافية على الإضافة، وأنا أقول إن شاء الله تعالى من بركات المؤتمر أنه يخرجون بتوصيات من هالقبيل بحول الله تعالى. شكرا لإضافتك. شكرا. راح يكون عندنا شراكة بين فيردي والجمعية بحائل اللي فهمته. Okay, we have another question here. شكرا يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية. صراحة أنا أول إشي بدي أضم صوتي إلى صوتك وأحكي إنه واحد من المقترحات إنه تصير أي مبادرة تتبناها المراكز الحكومية أو الجمعية أو الوزارات، يكون في جزء منها حتى القطاع الخاص نسميه المسؤولية المجتمعية من هاي المؤسسات، بحيث إنها تعمل إعادة تأهيل للجمعيات أو تعمل برنامج تدريبية أو تقدم الدعم المالي لحل مشكلة بيئية في المنطقة. فيمكن هاي واحدة من الأساليب اللي ممكن تساهم في تعزيز دور المنظمات المجتمع المحلي في قطاع البيئة. يعني هذا واحد من المقترحات. الشغلة الثانية اللي أنا بسأل عنها وما فهمتها من حضرتك، موضوع الجرف اللي بصير للتربة في وادي حائل، إيش هذا وين بيروحوا فيها؟ طيب ممتاز. هذا هم يجرفون التربة لسببين. السبب الأول هي أحد مدخلات البناء، لأنها بحص ونظيفة جدا وبدون أي غبار، فهي جودتها عالية لعملية خلط في الصبات الكونكريت. ثاني شيء تستخدم كفرش للزينة في المنتزهات والاستراحات. نعم الحمد لله والشكر. يعني الآن بدأت وزارة الطاقة تعطي تراخيص لأخذ البحث هذا من جبال بعيدة وبجودة عالية تسد الاحتياج هذا، لكن ما زال فيه الظاهرة هذه مستمرة. أما البرامج اللي تفضلت فيها، الحقيقة اللي اطلع على برامج التحول الوطني هي موجودة كل اللي تفضلت فيها، لكن احنا بحاجة تفعيلها على أرض الواقع. احنا يوم بنينا التوجه الاستراتيجي استبشرنا كثير وما زلنا مستبشرين إن شاء الله كثير. احنا عندنا التحدي اللي هو ضعف الموارد للجمعيات التخصصية. الجمعيات الغير التخصصية
مجرد ما يبون دعم تجيهم الدعم بسرعة، لأنه بطبيعة التخصص يجيهم الدعم. لكن الجمعيات التخصصية يعني حتى احنا ما ينطبق علينا الوقف والزكاة، فاحنا بحاجة للجهات المعنية والمشرفة علينا أنها تدعم جهود هالمتطوعين اللي مسخرين أنفسهم لهالمجال، وهو إن شاء الله نعتبر نفسنا مكملين لأعمال الوزارة والجهات المعنية بحول الله تعالى. شكرا أستاذ بدر، شكرا ويعطيك العافية على جهودكم، ونشكر جميع الجمعيات الأهلية الغير ربحية البيئية. اوكي، عندنا سؤال. معانا الأستاذ الاسم الكريم الدكتور خالد المجلاد، مدير عام منظمات القطاع غير الربحي بوزارة البيئة. بس أنا أحب أكد للزملاء في الجمعيتين، طبعا عندنا جمعيتين اليوم ما حضروا فيعني أحب أكد لك أن السنة هذه 24 إن شاء الله تكون سنة خير. ففيه خطة الآن يعني على أرض الواقع، مشاريع نازلة على المنصة لحاضنات ومسرعات أعمال القطاع غير الربحي، استديوهات سوشيال بروجيكتس، عندنا ديجيتال ترانسفورميشن للقطاع غير الربحي بالكامل لجميع جمعيات البيئة والمياه والزراعة. لدينا خطة لبناء أكاديمية اقتصاد دائري ومركز حلول أعمال. لدينا الكثير من الاقتصاد الأخضر، تحول الاقتصاد الأخضر. في هناك يعني دعوم غير مباشرة، يعني احنا ما نعد الآن، ولكن من خلال أنه قمنا مع المركز الوطني ووزارة الموارد البشرية بتحديد الخدمات القابلة للإسناد للقطاع غير الربحي، ورفعت هذه يعني إن شاء الله أن تكون برسنتج، يعني يمكن حتى ينزل مؤشر على القطاعات الحكومية أنه برسنتج اوف سيرفيسز هذه يجب أن تكون تسند كمشاريع وكخدمات منظمات القطاع غير الربحي وفقا للحوكمة، درجة الحوكمة. طبعا من جزء الترانسفورميشن اللي كنا نقوم فيه أنه الآن أن نزود الجمعيات غير ربحية ب ARB سيستم متكامل. الARB سيستم هذا جزء منه اشورنس من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي انه تحصل على ريتنج 95% في الحوكمة. بمجرد ان نطبق السيستم هذا فترتفع الحوكمة عندك ل 95%، وبالتالي انت تكون قابل للاسناد. فيعني فيوتشرز برايت، وان شاء الله السنة هذه تكون يعني بيج فروغ ليب للان جي اوز في قطاع البيئة. شكرا لكم جميعا. شكرا. Thank you so much for that lovely surprise. We're all working towards making الجمعيات الأهلية and empowering them. يعطيكم العافية على شغلكم. السلام عليكم. فهد الميهوبي، مدير الإلتزام البيئي في شركة المياه الوطنية للقطاع الشرقي. أحد المبادرات اللي قامت عليها وزارة البيئة ممثلة بعدة مراكز، من ضمنها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، مبادرة التشجير. حاليا عندنا في القطاع الشرقي خطة إن شاء الله وتارجت السنة هذه لزراعة 150,000 شجرة. طبعا الدعم مشكورين، تم التمويل من قبل وزارة البيئة، وتم إعطاء تخصيص مبلغ معين لشركة المياه الوطنية، تم توزيع على القطاعات. فشغالين الحمد لله على المبادرة هذه بإذن الله، ونكون إن شاء الله كجزء من قبل شركة المياه الوطنية، نكون إن شاء الله جزء كبير في المساهمة في عملية البلانتيشن، التشجير بإذن الله. أكيد أن نحتاج دعمكم في زيادة الأعداد، تحديدا فيما يتعلق بالميزانيات، ومشكورين على جهودكم. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. شكرا. It's so wonderful to see everyone connecting in the Sustainability Cafe and that it's really serving its purpose. وشكرا للجمعيات الأهلية البيئية. مثل ما ذكروا, they engage the youth, they engage الشباب. And for the last part of our Sustainability Cafe segment, we're going to engage the youth because they are the future. So for now, I just want to say that we're going to have a coffee break. ورح نرجع إن شاء الله على الساعة 23. وأعرف إنه we have prayer time وعندنا الصلاة، فيمكن بعض الناس يطولوا، بس إنه please make your way once you're done praying. وللجمعيات البيئية الأهلية إن شاء الله رح يكون معانا جمعيات بيئية وأهلية بكرة كمان، فنتمنى للجميع الحضور، وجدا سعيدين إنه نشوف قاعد يصير في شراكات من بين المحاضرين. وشكرا.
شكرا.